everybody! Welcome back. Welcome back to Limbus Company. We're back. Let's see. Hi, Hydra Fighter. Hi, Faranai. Welcome, welcome. Hi, Kadia. Welcome, welcome, welcome. Hope everybody is doing well. Happy Friday if it's Friday for you. Let's see. Hi, Nikki. Hi, Simon. Hi, Nomad. Hi, Butters. Welcome, welcome, welcome. And hope everybody is doing well. Just kidding. We all ready? Let me have a sip of tea. It's good. Tea time. Timekilling time. TKT time. Time to time. Hi, Pills. Welcome, welcome. Just getting oriented as well. I took my jumper off, but now I'm a bit cold. Trying to decide whether to put it back on, but we'll go without it. Let's get our energy up. Yes, it's TKT time. Ah, music. I loved also the Bokgak trailer that they did, where it's sort of like zooming around in 3 dimensions. Oh. I had to delete all the TKT spoilers. Yeah, I think they're fine for Bokgaks. We'll probably want to talk about foreshadowing anyway. I know like music's super subjective, and we've talked about like what everybody's favorite soundtracks are and everything, but I don't think anyone would disagree that like the boss themes in TKT, or just the music in general, but particularly a certain boss theme, isn't one of the top boss themes in the game. Let's see other updates. We got this is just a run I'm leaving to collect unless I decide I want to go further into parallel superposition. I'm here. I decided to go right in with burn and forgot to check exactly what I needed to get, because burn is so much more specific with the gifts that you need. It's a lot tighter than I think any of the other ones. Oops. I feel like these were worth more last time. But got a bunch of these like just happened automatically. But just slow progress. Maybe I'll do this one sometime sooner. I kind of want to wait for like more of the not jump into it until there's like more of achievements, just so we can like double up on some of them. But I need to actually remember like which gifts are where, how they were. Hello, the most jolly YouTube user. I like that. But these are all the pretty straightforward ones. 8+ theme pack exclusive fusion gifts. This one looks a bit scary, because I think you'll want to do maybe, because if I had to like pick a canto to do for like the last one at like stage 8, I'd rather save maybe, I think of all of them, I think like just Gash Harpoon would be the one I want to save to last, because I think that's the most straightforward of them. So I don't want to do like any of the Canto 8 bosses that late. Or La Mancha Trio, or any of the Earl King. Long run can be a bit of a pain. So just doing that, and then we have to figure out team-wise. I know I wanted to do Burn Tremor, but then I wasn't sure what to do. Could also be Piqua Trio though. I know. And then I just would rather hope it's Gas Harpoon. So did shard these two. Although I think we might do a slightly different team for actually, like this might be more of the boss team. We're going through the story, so it's kind of noodling around with having like
something more like this, and then we'll borrow notice. I decided to hold off on sharding her just because I want to wait till we get the next ticket, because I prefer to like use the tickets and try not to like waste shards, for instance. So it's the same for like the seasonal Honglu. I might wait. Presumably we'll get the ticket, the next ticket, which will come from achievements before or around sometime before like the intervallo, and I'll use it then, and then pick up the ones I don't have. But when we get into it, we can also talk about seasonal Honglu, because very interesting. So I did check, I do have somebody I can borrow. I do have somebody I can borrow the Otis from. Although I actually wanted to wait, I just wanted to double check her kit. Where is my moratorium? Okay, it's only if you have borrow time. That's what I was worried about. Because when you're just doing like mob fights, you don't necessarily want to inflict time moratorium because it just makes it take longer. So that's okay. I actually just did the story 8 theme packs. Oh yeah, I did one of the Jiaqiu fights. It did later on. It did take forever. Hello, let's see, Carden Suki. How are you today? I'm good, thank you. A little tired today, but I'm okay. I'm very excited to do Timekilling Time. It definitely is one of my... I mean, I guess we'll have to play Everlasting. Yeah. Oh, and I did shard Crushbound. That's actually passed, so that's on most teams. It looks like when you do want to do up tie 4, but I was gonna hold off for a little bit. It's like the healing being purely up tie 4. But it's nice, I mean, it is specifically a Tremor one, but it does feel like it's a more... slightly more general use than Yearning Merkala. Name of the thumbnail artist? I think I have it in the description, do I not? Let's see. Harvest Fest, yeah. Who does other Project Moon works. And also did the sheepy one. Okay. Excited to try out this. What an animation. Unexpected. I was wondering if we might get like another Everlasting. Plus, because like Everlasting is maybe a favorite of all time Ego design. It's also much better than T-Corp Dawn for Time Moratorium. Tremor feels a lot better there since she provides so much support. It's interesting. I feel a little bad for T-Corp Dawn, who I didn't particularly like having the... I think it stands out that like people would use Rhodia instead, because Dawn was so like finicky, and I felt that when I was definitely doing the railways back then. I just didn't really enjoy using her, although the tankiness was nice when I was using her for like the whichever section was it with the sheep, but you had the NB Hecatula before. Ugh. That was a pain. Her tankiness was useful there. Wonder if he won't be using her, but the interesting thing about Tremor Chain, I was watching somebody else playing it who was using a Tremor team for Kanto 7, and actually, because like nobody wants to use Tremor Chain when we have better options. But I think it did, particularly watching it then, and it actually quite helping in that playthrough. And
made me think that there's a use for it, and I like this whole idea behind Tremor kind of being sort of diversified, and you can sort of pick and choose what you want to do with it. But like at this point in the game, I think it's pretty solidified that more damage is better, and just reverb, just as, or I guess Scorch if you're doing that, is just so much better. Yeah, I think we'll mess around with something. Is it 6? Actually, is it 6 or 7 now? Are we going back? Hello, Alan. And Levatine. Oh, excuse me, hard mode. Warning! Candle in time. Oh, I forgot how much. One of my favorite, like, background designs for all this. Oh, it's so good. I can't remember actually where I put it in my tier list, if I put the checkup event above it or not. I might have put checkup slightly above it, but they're really... I think we'll see if that changes, because I really, really like Timekilling Time. I feel like it's one of the... I don't know if intricate's the right word. It's interesting when we go back to them, because they feel a lot shorter for me when they have the voices. But there's so much going on in it. Like, you go through so many things. There's so many, like, different set pieces almost. It has some, like, the richest themes, I think. That's a good start. Oh, we're back here, back home. Oh, nostalgia. I was thinking also about how, now that we're going back to like the limited color palette, it really did feel refreshing when we got out of it for the warp event. Don Quixote loudly and obnoxiously flips through the newspaper and hands while peppering in a few insightful chuckles. And it's also funny to go back to this Dawn. Retroactively. Unfortunately, I now know exactly what this means. And that she will continue to try to draw my attention till I acknowledge her at the most appropriate moment. Okay, Don Quixote. Fine. What is it? 관리자날이 우리 램버스 컴퍼니 같이 도시적으로 성장하고 있는 회사는 세상만사 정보에 대해 끊임없이 관심을 기울여야 하오. 여기 메르소군과 이 돈키호테처럼 매일 아침 신문을 읽으면서 도시에는 어떤 일이 일어나는지 관심을 좀 가지면서 아이가 그 장단 좀 맞춰줘. 아 왜 그 메르소 씨가 아침마다 신문 읽는 루틴 있잖아. The newspaper routine, where he wakes up before the crack of dawn, parks himself on a chair, folds one leg over the other in an exact 90-degree figure 4-leg lock position, and peruses the morning paper. 그거. 그게 꽤 멋있어 보였던 모양이야. 뭐 이번엔 한 일주일 정도 가려나. 본인의 말 듣고 계시는가? Yep, totally. So, what's new? What, did an article mention us or something? Just checking chat. It also helps that T-Corp is probably just the most interesting NES PM has showed us so far. Yeah, I do think it's like the one that's developed the NES culture itself. Like, we know about, I guess it's fair for like E-Corp. We spent most of our time in La Mancha Land, but I would have, and there's sort of, we know a bit about how the singularity works there, but that, like, their singularity is really interesting because
Like, I want to know how the ability to develop the safest places, how does that influence the culture of itself and the people? Because the singularities tend to like permeate the nests. I mean, we got some good. I guess H Corp, we also got a good amount of development itself. Although I'm curious about for H Corp, like how it works outside of all the when we're not on like prime candidate season or even just years, because everything. It's because like everything seems focused on finding the next candidate, and like everyone's families are just like resting on raising their candidates. I also know a bit about District 23 and New Corp. That's yeah. A little, yeah. The other someone there was some fan art the other day I saw on Twitter, which was just sort of all the characters like just sort of living in a warp corp, or I guess all the sinners. I think Regilius and Karen were there too, and I don't remember if I retweeted it or not. I loved it because it was all just kind of like slightly slice of life stuff about living in W Corp, or at least working with W Corp. Was it the one you retweeted? Maybe, I don't remember. And just the aesthetic of everything being just sort of like bright and cyberpunk and blue. Not quite cyberpunk, but like futuristic almost. I love that whole vibe, and like walking back and washing all the blood off. There's just that sort of like, I'm like, I want to see more fan art of just the worlds and just those quiet moments. I really like that. If I didn't retweet it, I'll retweet it again, because I think there were two. 아니, 어떻게 하셨어? Wait, really? 자, 여기 3면을 보시게나. 1면을 뺏긴 것은 조금 아쉬우나. 에? 3면? 우리가 그 정도야? Don Quixote and Rhodia, the two sinners guarantee to draw the full attention of whichever space they inhabit, were speaking. It was only a matter of time before the other sinners began crowding around us, curious about the commotion. 자, T사 사건에서 일어났던 미스터리 실종 사건 극적으로 해결. 범인은 에드가 가문이었던 것으로 밝혀져 세간에 크나큰 충격을. Well, I don't think we need to hear about that part. What else does it say? 때마침 이 근처를 배회 중이던 자들의 자그만 도움과 T사 3등급 징수직 직원들의 활약으로 극적 해결. 근처를 배회 중이던 자들이란 우리를 말하는 것이오. 무슨 들러리 취급을 하는군. 회사 이름도 안 나왔네요. 에이, 뭐야. 심지어 시간 징수자들 이놈들은 코빼기도 안 비쳤잖아. 언론이란 되게 그런 것이다. 혹시 또 모르지 않소? 이 뉴스를 보고 우리를 인터뷰를 하러 올 수도. 어딘지를 알아야 인터뷰를 하러 오든가 말든가 하죠. Very descriptive. I doubt anyone will pay us much attention, Don Quixote. Better not set yourself up for disappointment, and... We were standing there for a good moment in a big group, chattering about the article, when someone slowly but smoothly walked between us. 림버스 컴퍼니 소속 직원들이십니까? 당신들은 왜 저희가 왔는지는 이미 아실 것이라고 생각합니다. 와, 안 그래도 머리 빠지게 기다리고 있었다네. 자, 뭐부터 시작하면 되겠는가? 뭐야? 진짜로 인터뷰하러 온 거야? No way. Don Quixote wasn't just losing her mind at nothing? 인터뷰에 대해서는 제 쪽에서도 전달받지 못한 부분입니다만. 나 참, 베르는 이럴 때 또 어디 간 거야? 지난번에 헤스가 쓰고 남은 헤어무스가 어디 있었더라?
자자, 시작하시게나. I have such a big smile on my face. I don't know. What's the character that benefits the most from voice acting? Is it Dawn? 자, 그럼 세금은 분할 본인이 납입하십니까? 전부 다 했다고는 볼 수 없지. It's gotta be Dawn, definitely. We can't get this moment. Oh, and I was like, oh, we get. What's the Bumble? I want to know how Bumble sounds, because like there's a lot of characters, or like the NPCs that we don't have voices for. I'm like, just what direction are we gonna go? Do you want to? Are you going like more cartoony, or more? Because like Cassetti's one of those where I went. There's options here. Are we doing like a pathetic, almost cartoony voice, or you could give him a bit more imposing? You could go either way, and it would work. So I'm just super curious. Yeah, I'm excited to hear Herbert. 예? I guess I did pick up the announcer, maybe. Although maybe the reason why I use Dante is that I always say is so I don't have a character talking over me. Herbert might not be good for that. Huh? Eh? Okay, we're clearly not on the same page here. 저희는 T사 시간 징수청의 징수자로서 당신들이 체납한 시간세를 받으러 왔습니다. 역시 저자들은 결코 좋은 일에 나타나는 법이 없구려. 시간세? 그럴 리가. 저희는 이미 T사 동지 입국 심사를 할 때 시간세를 납부했어요. 베르길리우스 씨가 분명 그렇게. A few days ago, aboard Mephistopheles. 그런데 정말 괜찮은 거예요? 여기서 시계를 가지지 않은 채 돌아다녀도. 왜냐하면 T사의 모든 사람들은 세계를 소유하고 있어야 하는 것이 원칙이지. 잘 알고 있다. 하지만 어디에나 융통성 있는 대책은 항상 존재하는 법이다. 그 팜플렛엔 나와 있진 않았겠지만 단기 체류를 원하는 외부인의 경우 시계를 소유하는 것 대신 그에 준하는 시간세를 사전에 지불하는 것으로 T사의 규칙에 면책받을 수 있다. 29에서 태어나지도 않은 자들이 시계를 발급받는 건 보통 까다로운 일이 아니지 않나. 따라서 우리는 조립하기 전 30일치를 적납했지. 상당한 금액이었을 텐데. 시계 가지고 싶었는데 오티스 다리처럼. 내 시계는 멋으로 차고 있는 게 아니다. 전에 이야기했듯 회사에 금전적인 걱정은 없다. 이런 건 당연한 일에 해당하지. 이제야 좀 회사 같아진 느낌이네요. Yeah, there must have been a minor miscalculation or something. Maybe we fell slightly short of the amount we had to pay? 더군다나 30일이나 이곳에 머물지도 않았다고요. 뭐 만약에 돈을 내야 하더라도 저놈들 가진 거 적당히 내다 팔면 어찌어찌 마련할 수 있을지도 모르고. Heathcliff muttered, gesturing towards Sinclair and Longwu with his chin. 그걸로 해결이 된다면요. 아, 그러려나요? 가지고 나온 게 얼마 없긴 한데. 이거 밀린 시간수가 얼만데 그래? 납부하셔야 할 시간세는 총 100억 4천만 원입니다. What? 내가 귀가 많이 안 좋아졌네. 나 100까지는 들었는데 그 이후에는 뭐라고 한 거야? 그 정도 액수라면 아예 저희 집을 한번 들러야 할 것 같은데요? 안 내면 아니 못 내면 어떻게 되는 건가요?
그런 선택지는 존재하지 않습니다. 이자가 붙은 시간이나 금액 둘 중 하나로 납부하셔야 합니다. 아이, 시간으로 납부한다는 게 도대체 무슨 소리야? Now that I think about it, I remember someone talking about paying with time before. I never really cared to find out what exactly they meant, though. Does Heathcliff know anything about this? T사에 거취를 하고 있을 때 시간세를 내지 못한 적은 없었어. 하여 내지 못하였을 때 일어나는 일에 대해서는 아는 바가 없어. I don't know if that picked up. I think somebody dropped something upstairs. 나도 저택에선 시간세같이 복잡한 문제에 얽혀본 적은 없었어. 뒷골목 생활할 땐 형님이 더 관리했고 뭐 못 내서 끌려간 사람들은 보긴 했어도. Well, then... With their not so helpful answers, my mind immediately began to wander toward Faust, who I hope would know something more about this than the two of them. And that's when Otis suddenly and defiantly stood between us and the collectors. 전혀 납득이 되지 않는군. 무슨 계산법으로 그런 얼토당토하는 액수가 나온 거지? T사의 징세 계산은 언제나 합리적입니다. 무의미한 시간이 계속 지나가고 있군요. 변제 능력도 의지도 없는 걸로 간주해도 되겠습니까? 잠시만요. 분위기가 험악해지고 있잖아요. 바람직한 발언이 아닐 것 같소만. 자, 지금 불만을 꿍얼거리는 놈들. 당장 주머니에 100억 안이 있는 놈들만 반론을 허가하겠다. 없다면 입 다물고 우리의 전진에 방해가 되는 자를 배제하는 게 맞겠지. De-escalate! De-escalate! 재밌겠군. 100억안 어치 죽음이라. 100억 4천만 아닙니다. I live just down the road from there. Okay. The visit from T-Corp. Speak to Pierce. Let's see, how do we wanna... Oh. I still have the, like, muscle memory for going here. It'd be nice if we could still sort of do it from here. Let's see, I know if we don't have to, like, refresh this every time. There we go. What's the... 걸맞는 곳이. 바로 가지. 준비되었습니다. We... Yeah. 가볼까요? Are we... Oh, okay, we are 7. Just checking. We're not... I mean, to be fair, I don't actually really need to... We could... Unless we... 기회구려. 자, 의뢰로군. Maybe that. I mostly cleared out the shop just by doing some regular runs. Yeah. 사건 속으로. So I was like, actually, I don't really need all the bonuses. I think I just have the tickets left. Oh yeah, even though the new stuff for Otis and Marissa. Oh, I totally forgot about that actually. Yeah, we have to think about the team. That team. Do you wanna just... I don't know if these will last long enough to... Okay, starting with skill 3. Okay, let's just go for stuff. Does anybody have anything incredibly new? Okay, tremor chain.
Oh yeah, golden time, that can be annoying. Panic recovery, agitated. Trimmer chain, enforcing collections. Borrow time, just a regular sanity. 파격감. 최대전. 집행한다. I love, even though it's been only like, what, like just over a year since the original event. 총알까봐 떠올려. Like you can see, even in the animations, the unit design, so much improvement. Thanks, Otis. Okay, struggling, that's fair. 탈출 개체 확인. 이런 것도 되죠. Totally forgot. I don't. What units do we want to bring? Yeah. For Ryosha and Rodia. Neutral. Guess we won't. Be nice to like win the clash. One more. Yeah, I guess we're not really using like Tremor Scorch properly until the boss fights. Your best, Sinclair. Kurokumo. I did that, and I was so excited to use Kurokumo Greg, and I wanted to like him so much. Yeah, let's just go for it. But unfortunately, 정당한 공무 집행이다. 전력으로 상대해봐. 전탄격발. thank you. Look at him go. Was there a consensus on like Molar Otis versus, I guess, T-Corp Otis? Oh, and I want to try out the new ego as well. A T-Corp staff and a different uniform approached the sinners as both sides went on the defensive. 녀석들의 우두머리인가? 등급은 높으나 저자 또한 T사의 직원일 뿐. 그런 개념이 아니요. I think Molar wins out simply for bursts. That's the impression I got even from like the pre-release. Molar would still have the damage. She bursts a lot and has the better rotation, but then more count. And like support, the not overriding is really nice. The not overriding the like tremor type. Oh no. Hi Helem. 그들과 계속 다투다가는 T사 전체와도 등을 질 수 있는. 전투를 즉각 중지해라. Now that I like see them again, yeah, I want to see how these the like sort of cane and staffs work. I'm glad Otis got one. 협조하지 않으면 여기 전원을 T사의 적대 세력으로 간주하고 무력 진압을. 유쾌해지기 시작했군.
이렇게 되면 This seems like a great time for Vigilius with his intimidating glowing eyes too. 등장했다. 며칠 전까지만 해도 길잡이 씨와 훈훈했던 분위기를 가졌던 것 같았는데 벌써 엄청 오래전 일 같네. 그렇게 째려보지만 말고 우리 말 좀 들어봐. 억울해. 다짜고짜 100억 원을 내놓으라고 하잖아. 100억 4천만 아닙니다. 그 말을 녹음해놨어? 계속 똑같은 말만. 그러니까 우리에게 그만한 세금이 나올 리가 없잖아. 누구보다 선량하고 정의롭게 살았는데. 그러니까. Vigilius listened quietly for a moment as the sinners chattered on like they were part of a comedy skit. 그래, 너희 말대로 100억 원이라는 숫자는 이상한 액수이긴 하지. 하지만 길거리 한복판에서 이런 의미 없는 전투를 하다간 뒷감당이 힘들어진다는 당연한 사실을 누군가는 깨달았어야 하지 않나 싶군. Forgot even how much his eyes were dulled. Vigilius let out a deep sigh before turning towards the T-Corp employee. 유혈 사태를 일으키게 된 건 유감스럽게 되었습니다만 100억 원은 결코 납득이 될 수 없는 액수입니다. 당신들도 잘 알지 않습니까? 그렇게 어마어마한 징세가 길바닥에서 단순하게 진행될 수 있지는 않다는 걸. Good point. 이렇게 곧장 시간세를 거두러 오는 것이 아니라 자세한 경위에 대한 설명이 우선되어야 했다고 봅니다만. Can we just go to the ATM first? 확실히 이런 비정상적인 징세 보고가 올라온 건 드물지. 이쪽에서도 사태의 심각성을 인지하여 관할서에서 긴급 회의를 소집하는 중이다. 관할 징수소로 이동해서 원인과 해결책을 논의하는 편이 좋을 것 같군. Hi Zeru. Lord is still a top performer in my current setup. I just see no reason to side grade. When a lot of the content is importantly about damage, 잘 놀다 간다. 회수하지 않은 탄피는 팁이다. he's so cool. Wanna see, actually, where was I? Okay, I should get the rest of these. Then I have to think for one sec. We'll go. Oops. I don't mind seeing this animation again. So good. Just wanted to. I don't suppose anybody happened to have leveled. Oh, there's a 55 one. We could steal that and maybe it's a bit cheap, but we could use Sword Sharpened by Tears because it's so good. I know what we are meant to do would be like T-Corp or Rose Spanner, but I don't think Rose Spanner's clashing is gonna be it's gonna work at this point. A Case of the Gallows. You see the Lord Honglu's? Yes. I was trying to think of like when's a good time to bring it up, but I realized I don't have a whole. I mean, there's a lot going on there. I'm trying to wrap my head around what was actually going on, because clearly there's some sort of like I think you can see like Otis is like, obviously we knew from before there was all this interaction with the Heisho units and seems to send them to the back line, but also
seem to be sent to the back line, but there's also like the dual strike kind of thing, and like making them use their skill 3. I felt bad that like one of my first questions was how will this work with Ja Ishmael? 'Cause I still haven't picked her up. I know that she has been being used on like the world record. Refraction Railway runs, so I think she's fine, but I would like her mechanics to work. And I want to be able to like use them properly. But then I also think, is it worth sort of the wasting like actions to actually swap back and forth? And I think before she didn't necessarily have that payoff. But will she have that now? Will Honglu buffer in any way? Will the way ID work? There's so many questions. And what? Like, and his kit should at least be functional on its own. I'm sure it'll be fine if it's not like great or something. I imagine something like Manager Dawn. But how does it work? What mechanics does he have on his own? It might be nice for like how there was the Blood Fiend banner to give out a Heisho banner that lets some other players pick up Ryosho and Otis, because they're really good units anyway. Case of the Gallows. Oh, look at this place. The truth behind the absurd amount of time tax levied upon us was much simpler than I expected. 약 일주일 전 어더링 하이츠 저택에서 사전에 허가받지 않은 광범위한 시간 노출 현상이 관측되었네요. I really like this. Oops, 시간 excuse me. 노출세가 발생했고요. I really like this NPC's design. Just that face. The way the facial expression is drawn. 시간 누출 현상? 특정 공간의 시간이 느리게 흘러가게 되었다는 뜻이에요. 심지어 그 공간이 한동안 움직이기까지 했네요. 계책된 건 4시간 정도의 분량인데요. 뭔 소리를 씨부리는 거야? 특정 공간이 느려졌다는 것은 저택 안에서 그자를 쫓아가기 위해 단테가 우리의 움직임을 날새게 만들었던 때를 이야기하는 것인가 보. 이해되지 않는군. 관리자님의 능력이 지속된 것은 제 30분이 넘지 않았다. 내 시간은 오류일 확률이 높다. 아니요. 그 저택에서 나오며 느꼈던 위화감의 원인을 생각한다면 오류가 아닐 가능성이 높겠소. 단테, 기억하시는가? 그때. Oops. Hi, Kashi-san. Have a lovely night, Zeru. A few days ago. 메르소군, 매일 하고 있는 루틴에 뭔가 문제라도 있는가? We had just returned to Mephistopheles after the incident at Wuthering Heights Manor. Most sinners were keeping to themselves given the clear look of sorrow on Heathcliff. However, Don Quixote's ever-cheerful voice, like always, constantly shattered through the silence. 이상 현상을 발견했다. 저택에서 보낸 시간을 생각하면 조간 신문이 지급되었어야 하는데 이건 석간 신문이다. 뭔가 실수가 있었던 건 아니겠는가? 이 버스에서 지속적으로 신문을 지급받았지만 항상 지정된 시간에 조간, 석간을 지급받아왔다. 오류가 발생할 여지는 있겠지만 확률적으로 극히 드물다고 할 수 있다.
그러고 보니 색이 없어서 눈치를 못 챘었는데 저건 해가 떠오르는 게 아니라 노을이 지고 있는 거였네요. Just remembered. Happy birthday, Ishmael. Happy birthday. 그건 시간상으론 분명 동이 틀 시점을 더. 알 것 같소. 그거는 TT4 프로토콜. E4 protocol. What's that? 시간 속도 동기화 장치 뭐 이런 식으로 불렀던 것 같은데 모두가 평등한 시간 속에서 여유를 즐길 수 있게 만들어드리는 럭셔리 솔루션? 그따위로 적혀있는 팜플렛을 봤었지. 우와! 히스클리프군답지 않게 유식한 단어가 너무 많았듯이 헷갈리네만! TT4 프로토콜이 작동하는 장소에 있는 사람들의 시간이 모두 같은 속도로 흘러가게 하는 장치라는 뜻이요. 그렇군. 어쩐지 그리 부유해 보였던 자가 우리와 같은 속도로 움직이고 말한다는 게 조금 이상하긴 했네. 그렇다면 저택 내에서 보낸 시간은 바깥보다 빠르게 흘렀다는 이야기가 된다. 속간 신문이 지금 지급된 상황은 이해가 되는군. 좋아. 호기심 해결도 끝났으니 이제 새로운 일거리를 해결하러 가는 데에 불만은 없겠지. 디텔링 추적에 대한 새로운 의뢰가 ACA로부터 도착했습니다. 자세한 건 So, activating my ability within the TT4 protocol caused. 이미 가속되던 시간을 더 만지작거린 꼴이 되니 자연히 바깥에서 보았을 때는 체감 그 이상의 시간이 노출된 것으로 느꼈을 터. 잘 아시네요. 심지어 개인에 대한 시간도 아니고 공간제로 시간을 조작하셨어요. 심지어 그 공간도 초단위로 계속 이동. 솔직히 이런 상황은 유례가 없었어요. Like a scientist would be like, this is completely unprecedented. But the unfortunate worker have to deal with it. It's just, 애초에 돈이 무지하게 많이 드니까 특별한 날에만 가동한다고 했던 것 같기도 해. 손님들이 많이 왔을 때나. 시간 누진세에 공간당 부가세를 곱하게 될 테니 당연히 이런 천문학적인 액수가 나올 수밖에 없겠죠. 아니 우리라고 이렇게 될 줄 알았나? 뭐 아무튼 시간세를 납부하기 위해서는 두 가지 방법 중 하나를 선택하셔야 해요. only 4 Canto left, yet there are 7 powers to unlock. I'd imagine like Greg, Rhodia, Sinclair. I might roll over to them again. I don't know, it depends how we're handling Purgatorio and Paradiso. If everyone gets like a second canto, for instance, or we're doing just something completely different. 아니 무슨 방법 이러고 있냐 이씨. 백억 안에 어떻게 내냐고요. 첫 번째는 돈으로 납부하는 것, 두 번째는 시간으로 납부하는 것인데. 아까도 들었어 그건. 대체 시간으로 납부한다는 게 무슨 소린데? 그건... The employee who was about to answer our questions with painfully observable annoyance suddenly jolted at the sound of an alarm. 알겠습니다. 연락이 왔습니다. 오늘 사건에 대한 긴급 회의 준비가 끝났어요. 림버스 컴퍼니 측에서는 2분 정도 입장하실 수 있습니다.
걱정된다는 듯 째깍거릴 필요는 없습니다, 딴테. 회의 같은 복잡한 처리는 제 일이니 제가 이들과 회의를 하고 올 동안 수감자들을 잘 관리하고 계시면 될 뿐입니다. 아, 파우스트 씨, 당신은 동행. 네. 또다시 소란이 벌어지면 류슈웨이에는 아무도 좋아하지 않을 법한 상황이 벌어질 테니 꼭 염두에 두시고. I can see the attempt at the intimidating glowing eyes. 뭘 가타부타 따져보기도 전에 가버렸네요. 우리의 운명이 걸려 있을지도 모르는 일에 우리를 내버려 두고? 저 별거 아닌 질문이긴 한데요. 메르소 씨는 왜 교수대 위에 올라가 계시고 있나요? What? Marceau, what are you doing up there? 올라가라 하여서 올라왔습니다. 누가 그랬는데? 내가 그랬어. 시간센 앞으로 도와주려고 했지. Our friend. I like that they decided to go through with like fixing the name. I guess since he didn't have voice acting beforehand, it wasn't a big deal. It's not like you have to re-record the lines. You can just find and replace everything. I like that, like, the inspiration there was important enough that we went for it. I thought all employees were supposed to be at the emergency meeting. 우와, 걸어다니는 시계라니. 이번 박람회에 제출하면 참가상까지 노려볼 만할지도 모르겠는데. Oh, I'm so glad I don't have to do these lines. 시계를 보니까 생각났는데 몇 년 전에 나침반 기능이 있는 시계가 출품된 걸 본 적 있어. 그건 참가상도 못 받았는데 왜인지 알아? 나침반을 사용하는 중에는 시간을 볼 수가 없었던 거야. 믿어줘? 방향을 찾거나 시간을 보거나 양자택일을 해야 했다고. 시계에 나침반을 붙이던 거랑 뭐가 다른 건지 참. No, every time like a big block of text like this showed up, I was like, oh no. 아, 그러고 보니 이 사무실에서는 TT5 프로토콜이 시범적으로 작동되고 있으니까 혹시라도 하루 표준 시간에 해당 안 되는 사람들은 잠깐 혼란스러울 수도 있다는 거 인지해 주시고. 뭐라고요? TT5를 처음 듣나 봐? TT5 프로토콜은 이름만 봐도 알 수 있겠지만 TT4 프로토콜보다 시간 효율이 높게 설계된 기술이야. 몇몇 T사 사무실에서만 특별히 체험해 볼 수 있지. 후기를 남기고 싶으면 저 게시판에 자유롭게 써줘. 잠깐, 저 3점짜리는 누가 쓴 거지? The man, whom we presume to be a T-Corp staff, seemed very adept at holding a one-sided conversation with zero external input. Not that any of us could keep up with how fast he was speaking anyway. 아무튼 슬슬 마음의 준비가 됐으면 가동해 볼까? 준비됐다. Wait, I don't know if it's a really good idea to be ready for something that looks like... The rope extending from the intimidating machine tightened around Marceau's throat. 이게 시간세를 시간으로 납부하는 방법인가요? 교수대에 목을 매다는 게요? Is that an Ishmael plushie at the corner? Yes, we're celebrating her birthday. Really, I should get her a birthday hat. 정확한 명칭은 시간 저울 교수대야. 납부할 시간만큼 무게를 잰 다음에 시간을 뽑아내지. 원래 이름은 저게 아니었는데 발명품 이름이 58글자나 되는 건 좋지 않다고 그래서 바뀌었을걸? Can someone ask him what'll happen to Marceau? 메르소 씨가 죽나요? 죽는다니. 이런 평화로운 기계에서 그럴 리가 없잖아. 다만 대체로 누군가가 다만이라고 말을 흐릴 땐 더 무섭고 큰 결과가 기다리고 있더구려. How many merch Limbus company you have? Of the official stuff, I have the Ishmael plush, the Don Quixote plush, and I have Heathcliff plush. I have a handful of like fan merch. I have a little like
The one that like sits right in front of my monitor is actually a little standee that has Benjamin on it. Benjamin and Big Bird. 사실 나도 잘 몰라. 아마 100억 안에 해당하는 시간만큼 납부하게 되지 않을까? 정확하게 말하도록. 그 납부한 시간만큼 어떻게 되는 건가? 설마 메르소 씨를 100억 시간 후에 볼 수 있다던가. 그건 아니야. T사에는 하루 4시간 보장 제도라는 게 있거든. 다행이지? 아무리 최악의 상황에도 하루를 4시간으로는 셀 수 있다는 거니까. T사 복지위원회라는 데가 그러는데 하루에 최소 4시간이면 사람이 목숨은 부지하면서 살 수 있대. I misremembered this. I thought it was 5. This is worse than I thought. 이런 100억 4천만 원을 한 번에 뽑아내는 건 역시 어려웠나 봐. 여기 보여? 측정 불가라고 나오잖아. 이런 경우는 거의 없었는데. 잠깐, 당신 호기심에 당겼다는 소리예요? 에? 당연하지. 100억 안이나 연체된 사람은 처음 보는데 이런 기회를 놓칠 수는 없잖아. 시간 로또에 당첨되어도 세전으로 100억 안에 받을 수는 없는데 하물며 100억 안에 빚져버린다니. 박물관에 전시될 만한 구경거리라고. 그리고 지금까지 교수대에 자기 발로 올라오는 사람들은 많아봤자 기껏 150시간 정도 연체된 사람들이었거든. 그 이상 연체한 사람들은 올라가지 않으려고 도망치다가 괜히 시간만 더 지불했는데 100억 안을 연체한 사람이 이렇게 순순히 올라와 줄지도 몰랐지 뭐야. What is wrong with this guy? 눈을 뜨시오 메르소군. 포기하지 마시게나. 괜찮은 거였어? 괜찮다. 일단 메르소 씨, 얼른 그 교수대에서 내려오는 게 어때? Like, does it have to have an extra rope? Regilius and Faust, who returned just as this incident occurred, were both glaring at us with expressions that were anything but friendly. Like, it's all mechanically designed. And then there's just like a rope. The Adventure of the Three Detectives. Okay, I can clearly see that you're both accusing me of letting the sinners run wild again, but we had a reason. 저들과 이야기는 다 마쳤습니다. 어떻게 됐어요? 사정은 잘 설명한 거죠? 이대로 저 웃기지도 않은 교수대에 단체로 매달려야 하는 건 아니죠? 100억 안은 과한 액수이지만 동시에 우리가 책임져야 할 몫이라는 것 또한 확실하다. 실제로 시간에 대한 이득을 누렸고 상호 협의된 사항 또한 아니었으니. So I don't think we have like much of a sense of like the conversion of on to like any Earth money. I'm trying to remember what other stuff we've been given like an exact number for. I can't remember stuff. We only know 10 billion is a lot because they're telling us it's a lot. Maybe it's equivalent to Korean currency. I was wondering because like I think Korean it's like I mean conversion's always rough, but I think when I was looking at it I tend to like drop the last 3 zeros. One Korean dollar. Okay, that makes sense. Last 3 zeros, so like 1,000 per. Very roughly 1,000 per like Korean won to $1. 이쪽에서도 사전에 예상하지 못했던 상황이었기에 대비책을 마련할 수도 없었죠.
Yeah, but we didn't exactly have a whole lot of time to debate whether I was allowed to slow down time or not. We really had to think on our feet back then. I felt a bit miffed about being treated as though I was somehow at fault for this. 만일 누구 하나를 희생해야 한다면 좀 더 효율적인 방식의 평가를 부탁하지. 이럴 때를 대비해 평소에 작성해둔 수감자별 업무 평가지 마지막 장에 있는 별도 의견을 참고해서 누군가를 놓고 갈 계획은 없다. 그리고 고작 한 명의 희생으로 100억 원을 전부 납부할 수도 없을 것이고. 하지만 마침내 극적으로 타협점을 찾았지. 너희가 교수대 앞에서 장난이나 치고 있을 동안에 말이야. And that compromise is? 뒤틀림 처리에 대한 의뢰입니다. 저번에도 그렇고 그래도 우리 회사가 뒤틀림 사건 해결 관련으로는 알아주게 되었나 봐. 다른 해결사와 업체들에 먼저 의뢰를 맡겼었으나 번번이 실패하여서 저희가 6번째 의뢰라고 하더군요. Oh, hello. Yes, go ahead. Go ahead. 그런 거였어? 그래도 입소문이 돌고 있기 시작한 상태라는 건 부정할 수 없는 사실이지. So, what kind of distortion are we dealing with this time? T사 내에서 연속적으로 벌어지고 있는 미해결 사건이 있다고 합니다. 일각에서는 이를 가리켜 시간 살인 시간이라고 부르더군요. 이미 피해자도 여러 명인 듯합니다. Case of time killing time. Oh, the case of time killing time. 그 말대로다. And it really is. Which was almost a twist for me. 우리들의 시간이 뒤틀림으로부터 살해되고 있지. 우리 T사에서는 시간이 곧 자산이다. 번번이 벌어지고 있는 시간 강도 같은 경우는 훔쳐간 시간을 통해 범인에 대한 추적이 가능했지만 이번 시간 살인 시간은 시간 자체가 통째로 사라져버려 추적이 불가능한 유례 없이 중대한 사건이지. 그래서 시간 살인 시간을 해결하기 위해 시간세를 면하는 조건으로 뒤틀림 포획을 요청하는 바다. 이렇게 또 와버리고 말았군. 이 몸이 나서야 할 시간. 최근에 본인이 정독한 책에 따르면 T사에게 도시 악몽급 이상의 사건을 의뢰받는 탐정들은 수사 기간 동안 모두 특별 수사관 배지라는 것을 지급받는다 하오. 그것만 있으면 수사에 필요한 여러 협조가 프리패스. 탐정? 해결사들 말이오. One sec. Okay, there you are. I was hearing my stray dog. No, I was trying to figure out where she was. 배지는 지급할 생각이다. 꼭 갖고 싶었던 컬렉션 중 하나였는데 혹시 이 의뢰가 끝나면 내게 배지를 나눠줄 수 있겠는가? 보존용, 감상용, 영업용으로 최소 3개 정도는 필요. I guess, yeah, I have the Ishmael plush on screen for display. And the one I have right here on my desk. Oh yeah, you can see me reaching across. That's for my collection. 아이 시끄러. 더 들어볼 거 있냐? 빨리 후딱 가서 후딱 해치우고 오자고. 문제는 질색이야. 의욕은 좋게 평가하지. 하지만 말을 좀 끝까지 좀 들었으면 좋겠군. 문제는 이 자들이 13명이나 되는 인원이 사건을 해결한답시고 우르르 몰려다니는 걸 원치 않더군. Oh yeah, what are we? Some kind of distortion detectives? 그 인원으로 거리를 돌아다니며
거주민들의 소중한 하루의 시간을 방해하는 것은 허용하기 힘들다. The one on the screen for business or display though? Oh, that's a good point. I guess it could be both. 또한 특별 수사관 배지는 T사에서도 매우 까다롭게 발급해주는 증표로 13개나 지급해줄 수 없지. 부분적으로는 동의한다. Otis, who has continuously and consistently suggested that we cut down the number of sinners, was the first one to welcome this offer. See you later, Halem. Have a good time at work. Can I be added as one of your support? I've always kept my code private, if that's okay. 도움이 되지 않는 짐덩이를 끌고 다니는 셈이니 한참 전부터 이랬어야 했지. 엘리트 인원들이 현장을 뛰며 문제를 해결하고 열애자들은 버스 안에서 얌전히 따라오면서 대기나 하도록. The pawns have so much potential. 본인이 그 엘리트에 포함될 거라는 믿음이 굳건하게 깔려있군, 오티스. 그건 당연한. 헛소리는 그만하고. 그래서 몇이나 허가된 건가요? Regilia's trailed off, clearly unhappy about this outcome. 3명, 관리자까지 포함한다면 4명이 허용범이겠군. I'm trying to imagine if we actually had everybody running around. Might have gone worse. Hi, Zulu. 그렇게나 적게. 이 또한 많은 논쟁이 오고 간 끝에 극적으로 내린 타협이다. 받아들여라. Whatever the equivalent of like in LA Noire, where you can accidentally like hit the curb of the crime scene and contaminate it. 나와 관리자님 2명만으로도 충분한 일일 것을. 구태여. Right, so it all comes down to my choice, huh? 3 sinners. So many eyes are upon me. Not that I've ever had them all look at me at the same time before, but the pressure is on a completely different level when it comes to making judgment calls like these. 관리자가 고민이 깊어 보이는군. 쓸데없는 고민은 시간만 흐르게 할 뿐이지. 일단 자발적으로 의사가 있는 자들부터 거수한다. 빠르게. 도당체 고민을 할 것이 뭐가 있겠어! 이번엔 내가 나서 볼까? 아이, 물어볼 게 뭐 있어? 그냥 가. 나 손 든 거 아니고 안경 닦은 거야. This is no simple matter. I've not been with so few sinners before, except for that one time when we accidentally walked out to the outskirts through the back door. So I have to take this slow and really consider all possible angles. 난감하군. 저쪽에서 멋대로 정한 제약도 많고 그걸 하나하나 설명하며 토의할 시간도 없으니 이번엔 제가 이 자리에서 바로 선별하겠습니다. 딴테. Well, I don't think there's too big of a gap between them when it comes to their capabilities, but they all excel in different situations. 듣고 있습니까, 딴테? 제 쪽에서 빠르게 선정을 해보겠다고 말하고 있습니다. No, I need to consider more than just their individual capabilities. Some of them work better when paired together, but it's also true that haphazardly pairing them together might end up making a team that's less than the sum of its parts. This is all about building team synergy. Wait, didn't Rhodia say something about people born in December and August don't mesh well together? And... 이번 사건에 참여할 자는 I have to choose someone who can support me, calmly assess the situation, and remain free from biased judgment while making smart, rational decisions on the fly. The sinners who fit that description are... Do we even have anyone like that? I still have to choose someone, though.
Darn it, I've got it. I choose Faust, Marcel, and Isan. 로자, 류슈, 홍루다. Huh? Wait, huh? 단테는 저와 메루소 씨, 이상 씨를 선택하셨네요. 제 말을 또 듣지 못했습니까, 단테? No. 파우스트 씨는 앞으로의 행선지에 관해 저와 논의를 마쳐야 할 사항이 있고, 이 상은 한때 T사에서 금지 물품을 발명한 전적이 있기에 애초에 회의 중에 기각되었습니다. 메르소는 애초에 거수하지도 않았고. Does that matter? 나서야 할 이유는 없었다. 단테, 그대의 그 마음만으로도 감동이구려. 네, 꼭 기억하겠소. Wait, that's Hey, Otis, you know that's not at all what I meant. I just thought we maybe needed someone skilled and experienced like you to effectively manage the remaining sinners while we're... 예. Oh, and Tenchi, thank you. Thank you very much for looking that up. I really soured the mood, didn't I? The three of them, who I didn't even imagine in my wildest dreams would be hanging out together, all turned to look in my direction. 와, 3명뿐이라니 주목을 받기에 딱 좋은 숫자잖아. 안 그래? Rody I get, but why the two of you volunteer? You, Tim, yes. Oh, I think we get my favorite acronym. Disintervallo. 경험은 많고 다양할수록 좋을 테니까요. Don Quixote tragically drops her head to the ground, crestfallen. 본인의 키가 그대들에 비해 조금 작은 탓에 길잡이 날이 꽤 제대로 타지 않았을 테지. Forgot it's a really good line. Don Quixote sobbed, dramatically lamenting how Virgilius did not even bat an eye in her direction, despite her being the first one to raise their hand. I'm pretty sure that wasn't the only reason he didn't pick her, though. 이것은 본인의 마지막 유산. 이건 뭐야? 책이랑 돋보기랑 옷? 본인이 아껴놓았던 컬렉션. 아껴 쓰시오. 아, 그런데 옷은 왜 3벌이나 있나요? 그거야. 당연히 감상용, 소장용, 영업용 아니겠는가? I mean, coming back to all this, I would not mind at all another detective event. It's probably too soon, but it's like my favorite kind of story. I guess we almost got another one with Murder in the Warp Express. 13가지의 수수께끼 해결 수사집. 사인도 있네? 애거사 저자. I want to meet Agatha Christie. I mean, Project Moon Agatha Christie. 그런데 애거사가 누구야? 아니, 한때 세븐협회를 대표했던 1급 해결사이신데 아무도 모르는 것이오? 보통은 모르는 사람이 태반이야, 돈키호테. 옷, 거치장. 하지만 그걸 입지 않으면 명탐정이 될 수 없단 말이오! 자, 여기 스페셜 코스염은 대장 명탐정이 부채하는 것이오. 이 책 서문에서 애거사님이 그러시는데요. 명탐정의 기본적인 자격은 옷을 잘 갖춰 입는 것이라고 하네요. 이제 그만 놔줘, 돈키호테. 응? Just let go. 그런데 아니 뭐 다른 사람들은 그렇다 치더라도 이스마일 씨는 왜 열애 멤버에 속하게 된 거야? 열애 멤버라뇨. 전 애초에 손부터 들지도 않았어요. 사규를 어기지 않으면서 합리적으로 쉴 수 있는 기회가 어디 흔하겠나요? 뽑힌 인원을 보고 조금 후회하긴 했지만
뭐 정 안 되면 좀 쉬다가 나중에 도와주면 되니까요. 그럼 저희는 엘리트라고 불러주겠어? 엘리트라고 자칭하는 멤버들이 발로 뛸 동안 어디서 피로 좀 풀고 있죠. 유감이군. 제4에서는 나머지 수감자들의 자유로운 활동을 허가해주지 않았다. 100억 원이나 되는 액수가 걸린 이들을 우리 쪽에서 어떠한 담보도 없이 풀어줄 수는 없는 일. 보아하니 시간 체납자들이 일시적으로 거주하는 방이 별도로 마련되어 있다는 모양이군. We are coming up on one of my favorite lines. Regilius was pointing at what was clearly a jail cell. 길잡이, 네 놈이 말한 방이 저곳인가? 내가 유치장에 갇혀야 한다고? Happy birthday! 살아있는 담보물이 되어서 말이죠. 언젠가 돌이켜보면 다 좋은 추억일 거야. 그럼 우리 다녀올게. 잘 지키고 있어. 그래도 이 감옥은 난방이라도 틀어주네. 으아! 그런데 만약 저놈들이 저대로 안 오면 어떻게 되는 거냐? 뭐 한 100억 원어치 시간이 지난 후에 보는 건가? 뭐? It's such a good CG. I'm covering Heathcliff. 어이, 돌아와라! 그 정도 시간이면 배가 다 짜져버릴 것이다. Nice reference. Calm down, alright? We'll be back before you even. 명탐정이 되어 돌아오게 명심하시오. We set off on our journey after receiving the aforementioned special investigator badges, leaving the chaotic screaming and hollering of the remaining sinners behind. After a while, all we could hear was the sad, intermittent clattering of metal as someone violently shook the steel bars. 자, 그럼 가볼까나? 세 번째 피해자를 만나러. 이 사건 기록에 따르면 아하, 이곳이군. 멀지는 않네. 왜? I remember being so excited to see that their sprites actually changed like this. 왜냐니? 첫 번째랑 두 번째 피해자는 신문할 수 없는 상황이라고 사건 기록에 적혀 있잖아. 아, 참 안타까운 일이야. 아니, 내 말은 왜 자연스럽게 동행하냐는 거야. 우린 더 안 껴줄 거거든? 허이. 아니, 예정되어 있던 인원이다. 진척도에 대한 즉각적인 보고를 받기 위해 우리 쪽에서 내부 직원을 하나 파견할 예정이었으니 더럽게 깡깡. The best. 우리 쪽에선 2등급을 보내려고 했는데 당신은... 나는 5등급. 여기 명찰 보이지? The chatterbox of an employee replied cheerfully as he produced a twinkling badge from his clothes. 몰라 배웠습니다. 5등급 감사직분이 이런 것까진 잘 아무시기에. 5등급? 저 사람이 정말로? 5등급이라면 회사의 직원분들 중에는 가장 높은 직책이죠? 내가 알기로도 그런데. 뭐 꼭 그런 것만도 아니지. 그런 건 둥지마다 다를 테니까 12등급, 20등급도 있을지 어떻게 알아? 자, 그럼 해결된 거지? 문제 없지? 그럼 가볼까? He stared in silent bafflement as the employee stormed out of the building, then hurriedly followed him out the door. 대박이지 않아? 시간 살인이라니. 시간을 느리거나 빠르게 하는 걸 넘어서 시간을 통째로 빼는 거잖아. 당신 이름이 그러니까 마이? 편할 대로 불러. 이름 같은 건 중요하지 않아. I totally forgot about this. 아니, 이름은 중요하다. Really? You never call anyone by their names, though. 대놓고 감시역으로 온 느낌인데 편할 대로 부르라니.
그것도 그렇네. 알았어, 그럼. 너희 탐정 옷도 입고 있겠다. 나를 쓸만한 조수라고 생각하는 건 어때? 아무리 그래도 그렇지. Ryoshu, who was staring off into the distance while puffing her cigarette, suddenly spoke up just as Rhodia was about to retort. 조수, 알맞은 장소로 안내하도록. 예스! 혹시 조수랑 하인이랑은 어떻게 다른 건가요? 이전에 저희 집에 고용되었던 분들은 말이죠. They sure warmed up to him fast. Timekilling puzzle. And I just want to appreciate it. It's such a good map. I do like the warning. Oh, maybe I'll get to see the like warning on the boss fight. Because now that there's the markers for the important passives. 이번 사건의 피해자는 이 시계 공장에 Yeah, okay. I'm very curious. Isn't it Bumble? 잠깐. 저 봄상차는 복장. 멋내려고 노력한 수염으로 보면 이 공장의 사장이었던 거야. 그렇지, 조수? 정답이야, 탐정님. 시작이 좋네요. 우리는 시간 살인 시간 해결을 위해 나온 Okay, yeah, that's about what I expected. 뭐라는 거야? 요슈, 탐정. 우와, 말을 굉장히 빠르게 하시는 분이시네요. 예전에 메르소 씨가 치킨을 먹고 감상을 말해주셨을 때보다 훨씬 더 빨라요. Oh, I was wondering. Let's suppose. I mean, there's no reason to get like a Bokgak for the early events that were voice acted, like Hell's Chicken. But the one cosmetic I'm missing is from C. I don't even know what like units you. There's not much to add there, I don't think, if there was ever units. I wouldn't totally hate it for just to get that one cosmetic. I did not really enjoy farming the crabs. I did the bongies, but not the crabs. He's talking so fast. It's like someone pressed a fast forward button just for him or something. I can't understand a thing coming out of his mouth. 저 사람은 가지고 있는 시간이 많은 거야. 가지고 있는 시간이 많다고? 평균적인 T사 시민의 하루는 20시간에서 28시간 정도지만 간혹 저런 부자들도 있어. 가진 시간이 많아서 하루가 40시간, 50시간. 이렇게 되면 시간이 적은 사람에겐 상대적으로 빠르게 보일 수밖에 없지. 저러면 코를 긁는 척하면서 남들 모르게 팔 수도 있을걸? I gave Rhodia a quick look of concern. She had to do something before Ryoshu, SHNC, snapped his neck completely. A quick look, as in a brief flicker of flames burning on my clock. 저기 좀 더 천천히 말해줄래? 안 그러면 당신이 또 다른 피해자로 발견될 수도 있거든. 어쩌면 이번엔 숨이 끊어진 채로. He shook his head in frustration, very rapidly that is, before activating what appeared to be a voice recorder. It began to play his voice back at us. 반갑습니다. 저는 T사에서 이 시계 공장을 운영하고 있는 범블이라고 합니다. Yeah, and there's the like at the end. As and as. I remember doing the voicing and I was like, I'm not actually sure what it's meant to, how they want those things vocalized. 의사소통이 이런 식으로 오가는 건 양해를 부탁드리겠습니다. I was like, 다들
저는 하루를 52시간으로 쓰고 있거든요. 전성기 때는 100시간으로도 산 적이 있었는데 요새 공장 사정이 조금 안 좋아져서요. Okay, okay. 52시간? 제 눈에는 여러분들이 매우 느릿느릿 말하고 있는 것처럼 들립니다. 답답하지만 이 사건을 해결해줄 탐정분들이라 하니 너그럽게 이해하고 있는 중입니다. 아니, 하루를 52시간으로 살면 대체 어떤 인생을 살고 있는 거야? 윤택하고 알찬 인생이랄까요? 저는 여러분보다 더 많은 일들을 할 수 있답니다. 예를 들어서 충분한 숙면을 취할 수 있으니까 피부가 더 매끈해진다거나. 한번 만져보실래요? Oh, this would be so nice for school. So in an effort to demonstrate, Bumble was constantly zooming around the room, checking his documents, calling someone on the phone, and even brushing his teeth while we stood there listening to his recordings. 본론을 말해라. 때는 어느 이른 저녁이었습니다. 그날도 여느 날과 다름없이 바쁘게 길을 걷고 있는 중이었습니다. 중요한 약속이 있었거든요. 그런데 갑자기 습격을 당한 거야? 아니요. 집에 썰어두었던 베이컨을 탁자 위에 두고 왔던 게 생각났지 뭐예요. 23구의 보랏빛 소금으로 절여뒀어야 했는데. 아, 저희 둘째 고모가 자주 쓰시던 소금이네요. 본론. Oh yeah, actually, one of. Hold on, I still have my copies of Story of the Stone. I can't remember who it was, but I feel like there was someone who was involved in like salt. Of a family tree. I mean, to be fair, who knows what the family tree was condensed to in this case. I feel like I vaguely remember something about someone dealing with salts, but I don't quite remember. 와, 그래서 시계탑의 시간을 보면서 집에 다시 돌아가야 할지 고민 중이던 찰나에. Oh, Dayu's father was a commissioner of salt. Okay, that's probably what I'm remembering. That's what I was like. There's somebody who I do remember an important salt role. 갑자기 시간 살인마에게 습격을 당한 겁니다. 시계탑? T사에는 구역마다 A사 기준의 표준 시간을 알려주는 시계탑이 12개 있어. 각자가 보내는 시간이 다르다 보니 시계도 개인의 하루에 맞춰지거든. 진짜 시간을 알려면 시계탑을 봐야 해. Oh, hi Zilla. 신기하네요. 그게 중요한 게 아니지 않아? 어디 보자. 일단 인상착의를 설명해 주겠어? 아마 양복을 입고 있었고. 양복이라. 시간 살인마라는 별명치고 꽤나 멋부렸는데. 5,800만 원짜리 양복이었을 거예요. 맞춤 양복이었는데 착용감이 꽤 좋았죠. 그리고 멋지고 날렵한 코스염이 있었고요. 아니, 본인의 인상착의를 말하라는 게 아니었어. 분까지 한 번. 그자는 기억이 잘 안 나네요. 워낙 순식간에 덮쳐왔어. 시간이 살해된 순간 어땠지? 고통을 느꼈나? Can you laugh something like that with such a big grin on your face? 아니요. 그냥 눈을 감았다가 뜨기만 했는데 100시간이 사라져 있었어요. 그것 때문에 중요한 약속도 놓쳐버리고 손해가 이만저만이 아니라고요. 에? 100시간이면 일주일이 사라진 거야? 응? 아니에요. 저한테 100시간이면 이틀 정도랍니다. 하지만 그것도 손해가 막심하지요? 시간을 도려내다니
그런 발명품이라면 올해의 발명가상을 받고도 아마 벼락부자가 됐을지도 몰라. 상금이 꽤 쏠쏠하거든. T사에서는 발명가들에게 장려를 적극적으로 해주니까. 옛날에는 T사 대표라는 사람이 직접 나와서 상을 주기도 했대. 그제도 발명가 출신이다 보니까 그 정신을 계속 이어나가라는 의미였나 봐. 나도 본 적 있었는데 사인까지 해주더라니까. 조수, 그럼 범인은 상을 받았던 발명가 중 하나가 아닐까? 그런데 모든 발명품들은 T사의 기술청에 반드시 등록을 해야만 하거든. 몇 번 예외는 있었던 것 같아. 지난번에는 구인이라는 단체가 등록하지 않은 발명품들을 가지고 있었더라고. T사 전체가 완전 뒤집어졌었지. 다들 체포한다고 여기저기 뛰어다니고 회의하고 그랬는데 나는... 그렇게나 소란이 있었던 건가요? 이상 씨, 정말 마음고생이 심하셨겠어요. 잠깐, 그래서? 기술청에 저런 발명품이 등록되어 있었어? 아니, 처음 보는데? 그런 건 진작 말해줘. Well, what if this is a power granted by the Distortion? Meanwhile, Ryoshu was completely uninterested in the conversation, stared off into the distance. She looked out the factory window and let out another puff of smoke before muttering quietly to herself. 살인자도 시체도 없군. Well, yeah, no one's actually dead, and we don't know where the killer is. 범인은 누구일까요? 제 양복을 탐낸 사람일 거라니까요. 패스. 그 양복 구려. 그리고 내가 내 놈을 죽이고자 했다면 저를요? 왜요? 내 놈만큼 빠른 속도로 걸어야 하지. 그래야 정확하게 급소를 꿰뚫을 수 있을 테니. Ryoshu strode towards him, before suddenly breaking into a charging sprint. Bumble rapidly stumbled back in terror, but Ryoshu was fast enough to close the distance and press her scabbard into his neck despite the disparity in time. 이렇게 말이지. 진짜 저대로 칼집제 패버리는 줄 알았어. 그러면 범인은 바로 류슈님인 걸로 사건이 종결되었겠네요. 무서웠잖아요. 그러고 보니 그놈은 제 급소를 치는 건 아니긴 했지만 그런 식으로 갑자기 나타나긴 했던 것 같아요. 그렇구나. 무작위 사람을 대상으로 한 사건은 아니었던 거겠네. 처음부터 저 재수를 노린 거다. The void left behind Sinclair's absence was much bigger than I thought. 재수 없는 수용이라는 뜻이다. 그놈이 없으니 영 불편하고. 말도 안 돼요. 애초에 저를 미워할 사람이 누가 있겠어요. I can think of more than a few. 아니면 제 양복이 탐이 나서 한번 입어보고 싶었던 걸 수도 있고요. 아니면 저 직원들 중 한 명일 수도 있지 않을까요? 애거사님이 쓰신 책엔 범인은 언제나 가까운 곳에 있다고 적혀 있었거든요. I have no idea if that book Don Quixote gave us earlier is actually helping, but I suppose it's at least a very good page turner. Honglu can't seem to be able to tear his eyes away from it. Maybe I should check it out too, once we get back to the bus. 그럴 수도 있겠네. 그렇다면 범인은 사장을 미워한 나머지 시간을 뺏으려고 한 거지. 아니요, 그럴 일은 없어요. 보다시피. 뭐야, 저 사람들? 엄청나게 느린 속도로 일하고 있는데? 저런 노동자들은 하루를 10시간 정도로 살아가. 그마저도 공장에서 하루 대부분을 쓰곤 하지. 뭐? 여러분, 이번 달 생산량이 지난번 생산량보다 고작 13%밖에 안 늘어났어요. 이래선 이익을 충분히 남기지 못한다고 제가 몇 번이나 말하지 않았나요? Bumble hollers at them in frustration. The laborers very, very slowly turned their heads to look up at the factory owner, even that simplest action taking an excruciatingly long time to complete.
하지만 사장님, 지난번보다 맞추라는 건... Oh, that's worse than I thought. That's way more ominous when you actually play it slowly like that. 답답해. 도달 시간에 하나라도 더 조립하세요. 안 그래도 톱니바퀴 발품이 갑자기 안 와서 심란해 죽겠는다. We could understand him thanks to the recorder next to us, but everyone out of its earshot would have no chance of understanding whatever he's talking about. 이봐, 범블씨. 알고 있어? 당신의 말은 저들에게 너무나도 빠르게 들리고 있어. 대체 어떻게 알아들으라는 거야? 무슨 말씀을? 저들이 너무 느린 거예요. 이 바쁘고 정신없는 도시에서는 빠르고 빠릿하게 사는 사람들만이 성공할 수 있다고요? 아니, 처음부터 말이 되질 않잖아. 시간이 부족해서 이렇게 느려진 사람들이 어떻게 빠르고 빠릿하게 살아? Rhodia, hey. I don't think someone like him will ever understand what you're talking about. He was born and raised in T-Corp after all. 수수, 당신은 5등급이나 되는 직원이잖아. 저게 정상적인 모습이라고 생각하는 거야? 정상? 혹시 탐정님들은 도시의 모든 둥지를 일주하고 온 거야? A서부터 Z사의 둥지까지? Well, we've seen a bit more at this point. 그건 아니지만 그런 생각은 안 해봤어? 정상이라는 건 힘겨워하는 자들이 만들어낸 환상일 수도 있다고. Hi, doggy. Hey, doggy, I know. 어떤 둥지든 간에 고통은 존재할 거라는 거지. Yeah. 적어도 하루를 50시간이나 사는 여기 범블씨는 고통이란 게 없어 보이는데. 너무해요. 저도 고통이란 게 있다고요. 애타게 기다리고 있는 게 있는데 시간이 너무 안 가서 감질맛이 난다고요. Bumble gently fixed his mustache and hair before caressing his expensive coat with care. Okay. I am just gonna take just a second to feed the doggy, if that's okay. So I'll be back in just a second. Finally, a battle. I know it's like an hour and a half. I'm so just to number 6 and remember there's a dungeon. And I'll be right back. Let me just hit that. Okay.
Okay. Get this back. Okay. Oh no, I'm afraid I'll guess now. She'll be back. She'll be back. Yes, let me have a sip of tea. I feel like I remember even just a few weeks before Timekilling Time came out, there was I was trying to press confirm in OBS. A whole like argument about how Project Moon's stories weren't about worker exploitation. I think generally that's not argued quite as much now. Particularly after this event. Totally forgot to consider this part. I wonder, maybe we'll just do... Could do sinking, honestly. Or like sinking charge. It's a bit boring. I think it's like the most straightforward here. Seeking charges. I was thinking about her, and then I was like, we also use red eyes on the charge team. 협조가 필요한 거지. Anti-capital isn't the only theme, but it's a pretty prevalent one. I know some people do try and argue it's not though. Do I wanna? Let's see. Guess we'll change up our ego a little bit. We'll actually borrow because I haven't leveled. Because I know I have for the blunt. I know I have like more than. Here we go. Yeah, soda. 복제팀의 협조가 필요한 거지. 자, 대구. 120번 홍로 준비는 끝냈어요. I want actually our sins. Just missing. What? It feels like it's exploitation. It's like such a heavy theme in Lobotomy Corporation to the point of like it's parody. Thinking. I mean, why not? I don't think we'll use that much anyway. 여기는 순록, 선멸 지역 진입했어요. 반대로 생각해 보면 되겠네요. 로자 씨, 부자를 미워하는 건 보통 어떤 부류의 사람일 것 같아요? Let's think outside the box. 아, 단 가족은 빼고요. 만약 제가 갑자기 의문의 살인 사건을 당한다면 범인은 분명 제 가족 중 한 명일 거예요. 그게 아니라면 히스클리프 씨 정도일까요? It is kind of funny to do this like the same day the whole new trailer comes out and hearing his voice acting like that. That's a pretty dark joke. 범블 씨를 정확하게 노렸어. 하지만 여기 일하는 직원들은 그렇게 빠르게 움직일 수가 없어. 뒤틀림으로 보이지도 않고. 그래, 저 느림보들이 범인이라면 시계놈이 먼저 감지했겠지. 그렇다면 범인은 시간을 많이 가지지 못한 외부인. T사 둥지에 시간 부자들에게 불만을 가지고 있는 사람일 거야. 아니면 T사 둥지 자체에 불만을 품고 있는 사람일지도 모르겠네요. 그리고 단테 씨 말처럼 뒤틀림의 힘일 수도 있지만 기술청에 등록이 안 된 발명품을 가지고 있을지도 모르고요. 그렇다면 한 놈이 아닐지도 모르겠군. Yeah. 한 명이 아닐 수도 있다라. 잠깐,
생각해보니 나 비슷한 느낌의 단체를 알고 있는 것 같은데? 에이, 아니겠지. 그 녀석들은 더 이상 직접 나서서 행동하지 않게 됐으니까. 제 회사에서도. 우와, 우연이다. 나도 그런 느낌으로 활동하는 단체에 대해서 요즘 소문을 많이 들었거든. Sometime later, in a certain alleyway. 둥지에 불만이 있는 사람들? 유로 지비를 말씀하시는 겁니까? They're back! 아, 기억나요. 로저 씨의 친구분이 만드신 단체죠? Rhodia stopped dead in her tracks. 유로 지비가 이곳에도 있어? 그 단체에 대해 아십니까? 여러 둥지에서 활동 중이라 들었습니다. 저희 T사의 모습을 드러낸 건 비교적 최근이고요. 그래서 저 같은 T사 직속 직원들이 당직을 서서 수상한 자들을 대상으로 검문을 하고 있고요. 지루해 죽겠습니다. 같은 곳에서 계속 검문만 하려니까. 그 유로 지비가 이곳에선 어떤 짓을 하고 다니고 있는데? 별별 좀도둑 같은 짓을 다 합니다. 돈을 훔치거나 시간을 훔치거나. 뭐 가끔 돈도 시간도 없는 사람들이 맡기는 사건을 해결해주는 탐정업도 한다곤 하는데. Kubono detective work. I want to know more about those stories. I guess we get a little bit from the ID stories here. 잠깐, 거기 당신 왜 그렇게 구부정하게 다니는 겁니까? 검문입니다. 아니, 저 담배 뭉치는 소리 무섭게 노려보고 있잖아요. I forgot Red Hat Guy. 유로 지비는 어디서 만날 수 있어? 뭐 어려울 것도 없죠. 아마 Honglu! A sudden explosion tore Honglu to shreds as he was peeking around an alleyway. 말하자마자 귀신같이 나타났잖아. 이럴 줄 알았으면 대치의 그 기능부터 활성화시켜줄 걸 그랬나? Activate our badges? 아이고, 단테. 싸움은 제대로 시작도 안 했는데 고생이네. 빨리 살려주자. Gotcha. Turning the clock now. 잠깐, 살린다고요? 저기다! 저기에서 설치해놓은 폭탄이 터졌어! What a really good look. I mean, I particularly like it in like Ryo's shoes. Like, I think it's the unuptied version with the bandana there. 역시 이 시간에 예상대로 징수에 나서는군. 이 더러운 시계줄 놈들. 설명할 시간 없는 건 피차 다 아는 것 같으니까 나중에 얘기하자. The red hat. Yeah, what did these do again? When this unit takes lethal damage, their HP does not drop below 0, instantly heal 80, recover from stagger. When this buff activates, during next turn is to... Okay, nice. And that's just blessing. Yeah, I think we want the clashing power here. Let's... Hello, Snow Eye. 먹어 치워라. Let us begin. We can just go right into it. 집속불, 뇌파 충전. This is my favorite ID. 아무것도 남지 마라. I am biased for my favorite abnormality and like Eagle Suit, but she's so cool and the effects are so cool.
Although I wouldn't disagree that she's a little bit overtuned. I like the animation for concentration. The way it like, yeah. The way it changes for heads and tails. Like timing there, I love. They've definitely been doing that more since the beginning. Like making the coins. What are we, 17? Okay. Oh, this is nice to get like Skullbuster more quickly. 대가리 딱 떼도 한결났네. 한결났네. 지킬 게 많거든. We'll probably be going back to charge for warp events. I feel bad using them. Maybe it's just practice. I wonder if we'll get any other. I already forget what they said in the live stream. What we might be getting. So again, the question sort of sits around Cassetti ID or not. 예전보다 많이 나아진 것 같다. 나도. 그러고 보니까 51. 그 환상체. You were first. 이제 가오를 내려준 아이가 없어졌지. 다시 관리를 맡겨주실까? I mean, I guess we could do bleed to change it up, but how can you not do charge in the warp event when there's such a... you get like the extra effects going on? Still one of maybe one of my favorite details in it when you do like a rip space. 에고 침식도 양호. 아마도. 호트다! 이봐 참가상! Participation trophy? Is he talking to me? 아까 그거 어떻게 했던 거야? 똑딱똑딱 하더니 다친 친구들의 시간을 돌려놓았잖아. 그런 식으로 시간을 돌리는 기술은 살면서 한 번도 본 적 없거든. Well, that's... 영업 비밀. 알면 다쳐. 신기하네. 너희는 시간이 무섭지 않아? 격리되지 않은 공간에서 한 개체의 시간을 따로 되돌리는 방법 같은 건 없어. 그게 아니라면 내 탐구가 부진했구나. 아니야. 그럼 정말 심각한 문제인데. 난 꽤 절실한 축에 속했으니까. 이런 상황에서 한가하게 대화를 나누는 게 더 심각하거든. 빨리 쫓아가자, 단테. 잠깐 기다려봐. 한가하다니. 이건 진짜 심각한 이야기라고. 저런 불순 분자 며칠 붙잡는 게 문제가 아니야. 아직 머리에서 찾아오지 않는 걸 보면 생명 부활은 아닐 테니 역시 시간을 건드리는 방식일 텐데. TT2 프로토콜처럼은 아니겠네. 그건 격리된 공간에나 가능한 거지. 개별적으로 적용할 수 있는 기술이 아니니까. 그럼 어딘가에서 끌어온 시간을 주입시키는 건가? 그나마 그럴듯해. 애초에 되돌리는 방식이면 살아나는 모습이 그런 식으로 보여질 리도 없고. 역시 너도 시간을 되돌리거나 건너뛸 수는 없는 거야, 그치? I like being able to hear that he, like properly being able to hear from the voice acting. He's really just talking to himself there, and he still goes super fast. You can't just say all that gibberish and expect me to be able to. 그리고 꽤 고통스러운 기색이던데. 다행이라고 하긴 좀 그렇지만 너한테 희소식이 하나 있어. 원래는 뒷골목 같은 위험 지역에 갈 때 설명해 주려고 했는데 좀 늦었지만 배치 뒤쪽에 있는 작은 태엽을 돌려볼래? The Class 5 staff member gembered on endlessly, zapping between numerous subjects within a matter of seconds before reaching out and pointing at the badges we were wearing. 탐정 일회를 맡아준 애결사가 항상 제 몸을 지킬 만큼 강하진 않거든. 그래서 특별수사관 배지는 T사의 고등급 직원 시도에 장착된 것과 비슷한 기능이 있어. 기능의 이름은 골든타임. 태엽을 감아두면 착용자가 죽을 것 같은 상황에 처했을 때 신체의 회복 시간을 최대로 가속해줘. 네가 한 것보다야 하찮지만 그래도 굉장하지? So I don't actually have to turn the clock on myself. Okay, one sec. I'll go once. Are you joining in too? You gonna help us solve? I won't. Don't worry. Don't worry, I'm afraid, dog. I won't tell you the culprit. You can figure out yourself. I'm afraid, doggy.
Huddle. 물론 한 번 쓰고 나면 다음에 쓸 때까지 시간이 좀 걸리니까 그때는 참가상 네가 아픈 걸 참고 살려주면 되는 거지. 우리가 상처 입고 피 흘리기 전에 뭘 조치해줄 생각은 없다. 이거지? 오히려 좋지. 자, 그럼 쫓아가 볼까? Sometime later. Where did they run off to? 분명 이 근방으로 뛰었는데. 발자국이 끊겼군. 그 시시한 설명을 너무 오래 들었어. 그런데 조수, 그렇게 여유롭게 따라와도 되는 거야? 왜? 난 뛰는 게 싫어. 유로지비를 체포해야 되는 게 당신 일 아니야? 그런가? 지금 내 일은 유로지비를 체포하는 게 아니라 너희가 시간 살인마를 잘 잡는지 감시하는 건데? 당신은 T사 소속 직원이잖아. 뭐 내가 열심히 뛰어서 탐정님들의 도와 유로지비를 잡는다고 치자. 그런다고 T사에 있는 문제가 모두 해결되고 살기 좋은 곳이 되기라도 해? 어차피 주도자를 찾지 못하는 이상 다시 퍼질 거야. 궤변이군. 전소하면 그만이지 않나? ETA. 소탕하면 더 위험한 조직이 그 자리를 차지할 가능성도 있어. 그때는 저 뒤에 계속 서 있는 징수직 친구는 지루한 검문보다 더 고통스러운 상황을 겪게 될지도 모르지. 열심히 뛴 나도 마찬가지고. Not to mention I'll be getting muscle cramps from all the running. 그건 그리고 당신 친구가 있는 단체라면서 내가 체포하지 않길 바라야 하는 거 아니야? 그러게요. 저도 로자 씨가 유로지비를 좀 더 반가워하실 줄 알았어요. It's complicated. Well, since it looks like the trail's gone cold, let's go back to the stop and search lady and ask if she noticed anything suspicious since we left. 그래. Maybe it actually is appropriate to use depressed Rhodia here. The T-Corp employee we met earlier was standing completely inert, not moving a muscle. 딱하게도 이 늦은 시간까지 당직 중이신가 보네요. 직장인의 인생이란 그런 거니까. 아니, 이자 당했군. 숨소리도 들리지 않아. 시간 살인마의 수법이네요. The Time Ripper got to her that fast? 정지 상태 그 자체다. 손에 피를 묻히지 않아도 죽음의 상태로 만든다. 결벽적인 예술이군. 저희에겐 비록 멈춘 것처럼 보이지만 이분에겐 눈 깜빡할 정도의 찰나겠죠. 범인은 그 많은 시간들을 어디에 쓰려는 걸까요? Guys, this is a crime scene. Let's try not to touch the body. I mean, the victim. 우와, 이것 봐! 시공간 전이 중첩 현상이 일어나고 있나 봐. 만져지지가 않아. 아니, 이 와중에 무슨 감상평을... Rhodia, there, up ahead. I whipped around, noticing the now familiar sensation of a distortion, and caught a brief glimpse of a suspicious figure slowly slipping into the fog. 거기! 멈춰! Ryoshu, think you can catch up? Quick, Mao identity. 사냥개 역할은 사절인데 이번만 어울려주지. 우와, 제법 빠른 속도로 쫓아가네. 아, 로슈 씨는 재미있는 게 생겼을 때 달리기가 빨라지거든요. 너희처럼 앞만 보면서 열심히 뛰어가는 사람은 오랜만에 봐. 여기 사람들은 발끝만 내려다보며 걸어가잖아. 구부정하게. 아마 사람들이 고개를 들 때라고는 시계탑을 볼 때뿐일 거야. 옛날에는 모두가 허리를 꼿꼿이 펴고 다니던 시절도 있었을 텐데. 나 왜 그런지 알 것 같아. 무기력해져서 그래. 숨이 가쁘도록 뛰어봐도 달라질 게 없을 거라는 걸 깨달아서. 아무래도 메르소 씨처럼 균일한 호흡법을 익히는 건 힘들 테니까요. 그런 말은 아닌데. Wait, take a closer look at her face.
Remember? It's the same face she was making earlier when she shouted, "It's a stop and search." 그러게. 수상한 사람을 보고 검문을 하려다가 당한 걸 수도 있겠어. 돌아오면 물어보자. 언제 돌아오실진 모르겠지만요. Sometime later. 받아라. Are you sure you captured him alive? 저기 류슈? 그런데 아무리 봐도 아까 도망가던 범인이랑은 다른 옷차림처럼 보이지 않아? 그리고 이 사람은 아까 봤던 유로집이 중 하나잖아? 옷차림 따위 껍데기일 뿐. 이놈, 나를 보더니 주랭랑을 쳤다. Maybe I should start saying that about clothes. That's not Pokemon rules. 어이, 눈 떠. 수상한 건 네 쪽이지. 그렇게 칼을 든 채로 무섭게 쫓아오고 있으면 누가 봐도 도망가게 된다고. 진실을 개워내게 만드는 방식은 여러 가지가 있지. 첫째, No dismembering. 이 주변은 우리 유로집의 구역이야. 여기로 날 데려온 걸 후회하게 될걸? 이럴 때를 대비해서 가져온 비장의 무기! Watch out! But nothing happened. What was that? 주변에 있는 동지들을 불러 모으는 유로집이 T사지부의 5대 역작 중 하나! 휴대용 진동 조정식 점등형 음파 발생기다! 아, 발명가들은 보통 저게 문제야. 발명품 이름을 너무 길게 짓는다니까. 내 뒤통수를 후린 대가는 만만치 않다는 걸 알게 될 거다. I changed my mind. We are actually using the correct team. I guess we'll just go for it. 집속불, 뇌파 충전. The other interesting thing about the warp event is sort of like, I remember doing it before and like you're using mostly the warp core identities themselves. And multi-crack! Now it really will be different, because now it's like magical girls. Instead. Like, yeah, that replaces Dawn. I was using Warp Corp Ryoshu, but now you kind of want to... Now there's more benefit for to use, Red Eyes Ryoshu, for instance. Yeah, let's go for that. 집속불, 뇌파 충전. Also for the extra envy. Even if we're doing it again, it's a pretty different team. And I wonder, I assume we're gonna do like Rupture for the Intervallo again. Again, I don't totally want to repeat like the Kanto, because I don't have the new stuff. I won't necessarily have all the new things when you're doing the Intervallo. I should at least have Pongwu and Ishmael, that should change things up. Gig, thank you so much for hanging out. 한결 낫네요. There are now enough units for Warp Corp Charge Team and a non-Warp Corp. I guess we'll at least still have Otis to use to get the cool effects.
But I like being able to use syncing. I've just been playing with it more in like thread excavation. And I do think it's not one I tend to use because they're... I mean, I definitely don't use it at all for Mirror Dungeon. And you got it this time. Oh, on cold. I definitely don't use it as much for like Mirror Dungeon, for instance. Though I know they buffed some of the gifts, so we'll have to try that out. And it is, of all the types, the one that might have the biggest disadvantage because it depends. Not getting that extra damage in like enemies with SP, it just make everything take so much, make everything go much slower compared to like the other status effects. But like aesthetically, here I can just pop out for a sec. Like as a group of units, like you have so many cool options. I mean, I don't know what the main one is now, but like Wild Hunt, Lobotomy Ego, Solomon, Butlers, Rhodia. We'll see where Ishmael goes. I feel like she's not quite as... I definitely want to keep her on. She's some useful ego, and although Bygone Days is, because it does, I think, have like the healing passive, which can hurt Rhodia. Like as a collection of units, all the Canto 6 ones are so cool. I guess Ishmael's in the place to get another syncing ID, but I think Molar still holds up. But as I say, not quite as needed anymore because Rhodia has such incredible count and potency. 복제팀의 협조가 필요한 거지. 자, 대골바가지랑 거미 대... 여기는 순록. 선멸 지역 진입했어요. Okay, just a straight up fight. 대가리 딱 떼도 휘말리기 싫으면 비켜! 조용히. Thinking is probably the worst in MD now that Charge is good. No, I mean even when Charge was like a bit weaker, it's still one I would not mind recommending to like newer players doing Mirror Dungeon Infinite, just because of how high you can boost like skill 3 clashing. I wondered if we'd ever get another Sinking Deluge unit. 집속불. I'm like, will we get Deathrite Deluge in Hongwu? Oh yeah, Sinking does have the best debate skill.
한결 낫네요. I don't think they'll survive. It'd be cool to get another, do like a proper skill 3. I mean the fully boosted skill 3. 정확하게. 기적해 차려졌지 않나. Oh, hi, woman. Welcome. Yes, Cornet, we're celebrating her birthday here, so she gets to do the plush today. 지킬 게 많거든. I mean, I'm surprised they revealed her birthday. I was kind of wondering what, how they do it. 'Cause I don't know if any of the characters have official birthdays. Honglu's mentioned, but we'll do a serious skullbuster here. 해골 바가지, 거미 대가리. 자! Actually, Jiao Baoyu's birthday is actually celebrated in the book, but I don't think they actually mention when it is. Hope you enjoy Bokgak. Thank you, I am. This is one of my favorite. 착각하지 마라. If not my favorite Intervallo top 2. 내 놈들 덕분에 내가 강해진 게 아니다. 내가 강하게. Yeah, the birthdays, it's like January 1st, February 2nd. Exactly. I was wondering, because when I was thinking about it, I was thinking about the characters themselves, or like, could you do like when the books were originally published, which I don't know if that works for some of them, actually, thinking about it. But it just makes Gregor really funny, because I wonder if the fans will come up with a time. Yes, I wasn't explaining myself well. Like before we knew the birthdays, I wondered if they would actually give something to them. But yeah, so we have like Yisang January 1st, Faust February 2nd. It works really well for Ryoshu because like she gets the 4-4 and that's sort of the number associated with death. That's why I like more Kawaii's birthday. Putting the doggy down. And Ishmael's 8-8. Just today. Well, depending where you are. it's a very funny solution. But yeah, I really wonder if the fans will like come up with a time to celebrate Gregor, even if it was like leap year. I think it's 13-13 of all things. 닥쳐라, 해파. 누굴 팰지 내가 정한다. But like, being able to celebrate characters' birthdays are so fun. It's something I really like about like media that does reveal them. Cause that's the day you get like tons of fan art, and if it's a favorite character, that's one thing. It also reminds me, there's something about like following a live service or like gacha game, which is when your favorite gets a new unit, for instance, or like some new art, and it's like a piece of art you really like, and then there's just all this fan art. I love it. It's like a really lovely part of like having a live service game or like gacha. I remember the last time, I particularly remember it for like Bygone Days Ishmael, because I really like her design and the sort of art that people, there's a really like melancholic vibe you get from it. And just seeing everybody like celebrate that. Super cool. After matching various pieces of information we found from the defeated UADVA members together, we managed to track them down to a rundown building that appeared to be their hideout. Oh yes, and as one said, my favorite is easily Warp. That's, of all the ones I'm like looking forward to voice acting, Warp is definitely the one. So like of any moment that was unvoice acted that needed voice acting, it's like the finale of Warp.
when it was announced that we'd be getting like these Bokgaks and voice acting, it's like the immediate thing I thought of, which is thank goodness. I guess we got like a little bit of the flashback in Kanto 7 to give some of it, but oh, today's cat day! Oh, that's fun! Being real for a second, having Limbus look forward every other week has really helped my mental health. That's one thing. I totally agree with that. That's one thing. I'll always like have mixed feelings about like, and I'll be critical about like the gambling gotcha systems for instance. But I am like sort of, I know a lot of people, there are some like elements to like live service that can be not very good, like the kinds of live service games that like require you to do a lot of like, have a ballot pass for instance that wants you to like log in every day, takes up a lot of time, wants to not let you play other things. But like little content drops I think are to look forward to. It was one of the things I was, when we first sort of learned that Limbus was a gacha, I was like, Update Fridays were so fun. I don't like gacha games where there's some things about the live service. Yeah, I won't. I'll be critical because I think some games just take like live service too far. What's the term that people use? There's a term for it where like, and not just like having a game as a job, but like they kind of want you to treat it like that, where there's just so much content to do all the time, and you have like these systems to incentivize that. It can be hard to, they don't want you moving on to like other games. But when you're having like little story content drops or like art content drops, really fun. There are times when I drop Limbus for a couple weeks for real life stuff. Yeah, that's the balance where it feels bad not doing the check-in stuff. Exactly, that's where you have to balance it. And you have to be sort of careful because there is that's what it's intended to do, these kinds of things, to keep you logging back in. And there's games that go like way overboard with that. And I'm quite critical of these systems because of the way it can like be damaging to one's mental health. But having something to like look forward to every week, even just like a little update for me, like I love the trailers on Fridays. I love kit reveal day. I love then seeing the discussions about them. When you're in the middle of something like tough, or like it's a tough school week and it's just kind of monotonous and you're kind of exhausted, just those little things can mean a lot. And it's okay to both be critical and still love a game. And I think being like aware of, because again we're talking about like general gameplay loops and elements, not like Limbus specifically, but like being aware of those things is also important, and important for everybody. We managed to track them down to a rundown building that appeared to be their hideout. 결국 이곳까지 찾아냈네. T사의 더러운 시계줄들과 그냥 시계. Yeah, look at that. Don't even know how it works, but it's cool. I just like these coats that have like the cape on top of it. I just like that kind of design. I guess it's the Ahmed. Ahmed is still Amelia Watson, still maybe one of my favorite VTuber designs of all time. You clock. You clock, he says. 당연하지. 나는 명탐정이니까.
Rhodey exclaimed triumphantly as she flicked her hair back, but I sensed the smallest hint of uncertainty in her voice. 맞아요. 우리는 명탐정이에요. 아지트를 발각당한 건 뼈아픈 실책이지만 그래도 너희들이 그렇게 강해 보이진 않아. 우리가 익숙한 공간에서 싸움을 걸다니 그만한 각오는 되어 있는 거겠지? 상관없어. 우리에겐 무려 5등급 직원이 있으니까. 그치? 그 복장, 여유 넘치는 태도. 이걸로 알 수 있는 사실은 저 사람이 진짜 5등급 직원일 확률이 높다는 점과 이 누추한 아지트에 5등급 시계줄을 데려온 너희에게 양심이 없다는 점겠지. 여기서 양심이 왜 나와? He put, yeah. Thank you. Just couldn't remember. 양심은 모르겠지만 누추하긴 하네요. 아, 그럼 공평하게 이렇게 하자. 나는 빠질게. I wanna see him fight. I would like to know what like the highest T Corp. 아무래도 내가 싸우면 반칙이 되어버리잖아. 그건 공평하네. 제안을 받아들이겠어. Do we not get a say in any of this? Musume is warming my cold faithful heart. No, I'm happy. I like what's the yeah. That just makes me happy that it's making people happy. I've seen people play Musume get into actual horse lore. Yeah, no, that's exactly my friend who's been teaching me about the horses. 뇌가 충전. I was taught today how the accessories on their ears change. Depending whether I think the horse they're based on is a stallion or a mare. Whether it's on like the left ear or the right ear. Imagine Herbert has no real combat capabilities, but he's so rich he can just stop time. Yeah, that's what I was thinking. But also like, even if he can't like physically fight, he doesn't have like combat training. He probably has like really cool gadgets to make up for it. 나도 누군가에겐 아껴졌겠지만 기적해 차려졌지 않나. You saw how Hinley was. Yeah, but that's Hinley. Yeah, let's build up our swords. Could just go for a serious skullbuster. Let's have some fun. Go for another one. If they survive this. Have you taken a look at the silly sinner personality test to say, oh no, I haven't. I wonder.
good, you know. 조용히. 한결 낫네요. 한결 낫네요. Third sword. Go for that. 대가리 딱 떼고. If I had to guess, I'd imagine I might end up with Isang. I want to see the cool reroll. That's a cool sign too. 착각하지 마라. 해하 거태. 내 놈들 덕분에 내가 강해진 게 아니다. 내가 강하기에 내 놈들을 휘두른 거지. The Year of Divi Mystery. 여기는 순록. 선멸지역 진입했어요. Not the Merceau, not the Ego, just Merceau. I like him, but he's also one of the like hardest to. I mean, does he have focused encounter? Is he the character with like the center with the least voice lines? At this by this point. Just pick everything up. I can see like I'd probably say more on like one of my Sinner tier lists or something. He's probably in like the upper, I can't remember, he's either like in the middle or in the upper half, because I do really like him. There's just the least amount I can like analyze with him. But like the Kanto's left, his is probably the one I'm most looking forward to. 조용히. And I do want to use his ego. I haven't even gone to try it yet. We'll use it when we get it back. 대가리 딱 떼지기 위해서. 조용히. I do think Rhodia is one of the more relatable characters. I wouldn't be surprised if she's like a common answer, just because all the characters are so out there. Now let's just keep building stuff up. There's some really out there characters. I feel like Rhodia and maybe like Sinclair and Greg are some of the most down to earth.
조용히. Wanna save the Skull Buster. That one clashing. 집속불. 뇌파 충전. 지킬 게 많거든. 한결 낫네요. Hey, sorry about this, friends. What are you actually... Are you... Hey, we don't want you necessarily clashing. Turn 5. 집속불. 충전. 아무것도 남지 마라. 지키기 위해서. I haven't been checking their passives here. I don't think... It doesn't seem like there'd be much to change with these guys until we get to, like... Time Ripper... The boss fights. 지금이다. 해골바가 거미 대가리. 자! Bonk. Do the honors. 지킬 게 많거든. 먹기 좋게 차려졌지 않나. 먹기 좋게 차려졌지 않아. 피말리기 싫으면 비켜! I think I was thinking of the Time Ripper. I was trying to think. Like, it's when I do just enough in Mirror Dungeon. Like, I remember how the fight works, but particularly in Mirror Dungeon, I don't really play to the mechanics necessarily, because you have all the gifts to sort of make up for it. I don't actually remember, like, what the secret, if there's any, like, things you really need to engage with. They quickly moved our conversation to the hideout after defeating the Eurydivian members. 순순히 항복. 자백해라. 살려놓는 인내심도 한계라. No, looks like Ryoshi's getting tired of playing detective. 항복이라면 이미 했어. 하지만 대체 뭘 자백하라는 건지 모르겠네. 우리가 요로집이라는 자백이라도 필요한 거야? We hesitated, unsure if he really was clueless or not. That's when Rhodia confidently strode forward and pointed an accusatory finger at the Eurodivia captain. 자, 너희는 평소에 이 둥지를 마음에 안 들어하지? 당연한 말을. 기술청에 등록도 안 한 발명품들을 만들기도 하고, 그렇지? 그거야 당장 이 주변만 봐도 알 수 있지 않아? 나 이 발명품들 구경 좀 해봐도 돼? 잠깐, 그렇게 아무거나 만지면... 오, 이거 고슴도치 모양의 장난감 같지만 사실 폭탄이구나. 일정 거리 안에 들어온 손바닥을 스캔해서 허가되지 않은 자가 건드릴 때 가시가 나오고 시간이 지나면 사방으로 가시가 쏘아지는 폭탄. 여기 아래쪽 굴착 나사 조임을 좀 느슨하게 하면 더 좋았을 텐데. 나사를 무작정 많이 조인다고 좋은 게 아니야. 가시가 들어간 구멍도 나라면 원형이 아니라 육각형으로 했을걸? 잠깐 만져보고 그걸 알아보다니 평범한 직원은 아닌 것 같네. It's not. It's class 5. 아무튼 거기 있는 건 시험작들이라 부족한 점이 많아. 실제로는 더 위험하고 파괴적인 발명품들도 만들기도 하겠네. 그렇지? 끈질기네.
그래서 뭘 말하고 싶은 거지? 그러다가 시간까지 통째로 가져가는 발명품을 만들었을 테고. 뭐? 시간 살인 시간의 범인. 너희들이지? 극단적인 방법을 써서라도 마음에 안 드는 건 일단 부수고 보는 거 아니야? 비약이 심하네. 넌 도대체 우리 요로지비를 뭐라고 생각하는 거야? 당신 친구가 예전에 꽤 화끈하게 저질렀나 봐. 아니야. 소녀는 그럴듯한 말을 늘어놓는 건 잘했어. 많은 사람들이 그의 언변에 감탄하고 동조했지. 그의 말을 듣고 있으면 세상을 바꾸는 것쯤은 정말 사탕을 녹여먹는 것처럼 쉽게 느껴졌으니까. 하지만 그 애가 뭘 바꿀 수 있겠어? 소냐는 얘들처럼 적극적으로 행동하지도 않아. 아마 T사의 유로지비는 제2사의 소문을 듣고 이름만 흉내낸. Here we go. 아까부터 제대로 추리하는 게 하나도 없잖아. 우리는 이름만 흉내내지 않았어. 그리고 성자님은 이미 많은 걸 바꾸셨지. 너 같은 일개 탐정이 꿈꾸지 못할 정도로 많은 걸. 성자? 그래. 소냐님은 우리 요로지비를 모든 둥지로 퍼지게 한 데 가장 큰 공을 세우셨지. 성자라고 불리는 건 단지 그 이유 때문만은 아니지만 말이야. 유로지비를 모든 둥지로? 소냐가? 소냐님의 친구라고 하니 좀 더 확실히 말하지. 우리 요로지비는 관련 없어. 소냐가... 그게 사실이라는 걸 어떻게 믿지? 우선 시간을 죽이는 굉장한 발명품은 유로지비에 없어. 시간을 도둑질하거나 시계를 탈취하는 건 해왔지만 시간을 죽이는 건 상식적으로 불가능하거든. 그런 소란은 원치 않아. 왜? 지금도 꽤 둥지에서 소란을 피우잖아. 유로지비는 더 많은 혼란을 원하는 게 아니야? Chaos? 우릴 뒷골목 갱단과 같은 취급하지 말았으면 좋겠어. 물론 우리 중에 일부 그런 소란을 원하는 사람도 있었지. Chaos, 지금은 chaos. 유로지비를 떠났지만 T사에 남아도는 시간을 모두 빼앗고 동지들끼리 분배한다는 계획을 주장하던 녀석도 있긴 했어. 하지만 그래선 가지지 못한 자에게도 피해를 주겠지. 그러니 우리는 성자님의 말씀에 따라 적당한 때가 올 때까지 기다려야 해. 적당한 때... 정말 소녀가 퍼뜨린 거란 거잖아. 아까부터 궁금했던 건데 정말 성자님과 친구인 거야? 그럼요. 같이 가자고 제안도 받으셨는걸요? Why don't we leave for now? We can always come back here once we uncover more evidence. 단테 씨가 돌아가자고 하시네요. 어? 잡아가지 않아도 돼? 체포하지 않으면서 한 소리 했었잖아. Brody ignored the assistant's question and turned around to leave the hideout, wearing a dark expression, something I had never seen from her before. The assistant shrugged, and we were about to leave the hideout as well. The Eurodia captain stopped us. 기다려. 성자님의 친구라면 탐정 선배로서 몇 가지 조언은 해줄 수 있어. 마침 생각나는 것도 몇 개 있으니. Very kind of you. 아, 그러네. 너희는 탐정 일도 가끔 한다 그랬지? 유로지비는 다 그래? 아니, 29 유로지비만의 특징이지. 아무튼 나라면 피해자들 간의 공통점을 먼저 찾아보겠어. 그건... 왜? T사 징수청은 시간이 어디서 흘러왔고 어디로 나아갈지 알고 있지. 그런데 지금은 그걸 몰라서 범인을 잡지 못하고 있는 거고. 하지만 유로지비 분들도 안 잡혔지 않아요? 잡혀가는 사람도 많지. 그 외에는 비밀이야.
둥지에 테러를 할 수 있도록 해주는 비장의 수단이 있다 정도로만 알아도 아무튼 흔적도 없이 시간을 잘라낼 수 있는 수단이 있는데도 이상할 정도로 소극적이라고 생각하지 않아? 분명 조건이 있는 거라고 생각해. 신념이라고도 볼 수 있겠지만 그런 확신범들은 좀 더 눈에 띄는 흔적을 남겨두거든. 아, 듣고 보니 맞는 말 같네요. 저희 탐정단에 새로 들어오실래요? I mean, we have like support units now. It can happen. 이 얼간이 탐정들은 대체 누가 고용한 거야? 아, 됐어. 그냥 이제 좀 나가줘. Well, we now know where the Yardivier are. We can always come back here. We need anything else. Yeah, it can be like an ace attorney. We get stuck and then go to every location and show the attorney's badge. Until we finally unlock something. Pixel hunting time. Team. 예전보다 많이 나아진 것 같다. 나도. 그러고 보니까 그 환상체 이제 가호를 내려준 아이가 없어졌지? 다시 관리를 맡겨주실까? Even have a badge, exactly. Odd impression. Let's see. 자, 저쪽은 죽어도 아니라고 발뺌하고 있는 상황이고 시간 살인마는 여전히 활보 중이네. 어떻게 할 계획이야, 명탐정들? 하지만 당장 수상한 건 저들밖에 없잖아. 방금 그 녀석도 아지트 밖으로 나갔으니까 쫓아가 보는 건 어때? You want to tail that Yardivi? 체포 안 한 김에 미행하는 것도 괜찮은 의견 같은데. 시간 낭비. 한 명씩 족치는 게 더 빠르지. 여기 애거사님의 책 155페이지를 보면 명탐정은 잠복 근무를 게을리하지 말아야 한대요. You're already on page 155? 아, 돈키호테 씨가 명탐정이 되라고 준 책인걸요. 틈틈이 읽고 있어요. 뉴로지비가 시간 도둑질 같은 걸 한다고 세상이 바뀌진 않을 거야. 그렇게 생각해서 저들을 체포하지 않는 거야, 당신은? 응? 아니야, 정확히 반대인걸? 나는 바뀌는 걸 보고 싶어. 바뀌는 걸? 유로지비는 처음엔 아무도 봐주지 않고 보잘것없는 조그만 집단에서 시작되었다고 했잖아. 하지만 자꾸 영역을 넓히더니 어느새 몇몇 둥지에서 처치곤란한 골칫덩이 취급을 받는다더라. I wonder which nests those are. I mean, if certain nests are... I mean, I guess it comes down to either... like the culture of the nest. Like, I'd imagine the worse off the nest is, the easier it would be to gain recruits, like particularly in like ERT Corp, or at least if like the conditions of the nest make it easier for them to work, whatever the dominant force is struggles to take care of them, for instance. T사에선 이런 말까지 최근에 생겼어. 시간은 없고 불만만 있는 당신. 유로지비로. W Corp is struggling and has some pretty rowdy backstreets. Oh, I want to know more. We're definitely... everything about War Corp is definitely leading to some sort of large-scale events. I hope we're maybe not like a part of it, but get to witness it a bit more. 부조리함에 수긍하며 사는 대부분 사람들과는 다르게 저들은 지나치지 못하고 바꿀 결심을 한 거야. 그러니까 궁금하잖아. 그렇게 간절하게 바라고 바래서 끝에는 결국 뭘 이뤄내는지. Yeah, maybe that is June. I know we were... everything that was like sort of going on in like leading up to H stuff at the end of like Kanto 8, running into like a wing war. That could be what June is. 그래봤자 한낱 버둥거림일 뿐.
저기 정말 진지하게 사건을 해결하고 싶은 사람이 있긴 하는 거야? 이 사건은 파괴적인 미학이다. 시시하지 않아서 마음에 드는군. 저는 최대한 많은 걸 견문하고 오라는 어르신들의 당부를 따르고 있어요. 그분들의 말씀은 잘 들을수록 좋을 테니까요. Indeed. 지긋지긋하겠군. 세상엔 멋대로 가족이라고 칭하는 것들이 많아. I remember somebody made a tier list. I don't think I retweeted it because it'd be like spoilers, but like what's the worst mirror worlds for like the elders to watch? And I think the worst one was like the Echionlu. Because they just be forgetting stuff and doing it over again. 류슈 씨가 그렇게 말씀해 주시는 건 처음이네요. 그런 어중간한 마음으로 대체 뭘 해결할 수 있겠어? 괜찮아. 대부분이 어중간한 마음으로 살아가. 나도 간절하게 뭔가를 바랐을 때가 까마득하게 오래전이거든. 아니야. 나는 대부분이 아니야. From the distance, loud, rapid footsteps broke through Rodia's quiet whispers. I knew it. The culprit was a Eurodivi. 나타났나 보군. 수상한 자. 이번엔 놓칠 수 없지. 자, 쫓아가 볼까요? 류슈 씨도 메르소 씨처럼 호흡을 유지하면서 뛰면 이번엔 잡을 수 있을 거예요. Rodia, let's... Rodia came to a sudden stop and looked at me. Staring at me from underneath the shadows cast over her eyes. 단테, 있잖아. 내가 만약 그때 카지노에서 소녀를 따라갔다면 뭔가 바뀌었을까? Why do you ask? 아니, 그냥 내가 멈춰있는 사이 소녀가 이루어내려고 하고 있는 것들이 보이니까 뭔가 기분이 좀... Rodia hesitated. 묘하네. An odd impression. Oh, Rodia. Cake is the worst. Yeah, I wouldn't. That certainly is probably among the worst. Oh, I'll have to use one of these. K-Corp, Piechi, to read broadcast. I'll take a quick peek. Obviously, LCB Sinner is the best, but I think Ting Tang would be a lot of fun. The Time Ripper. We reach a stage called the Time Ripper. 늦었다, 시계. A no fight. How disappointing. The two sinners had a head start, but didn't take very long before we caught up to them and saw them quietly kneeling behind cover. 저희가 먼저 앞으로 가서 주의를 끌게요. 이쪽으로 놈을 몰아넣을 수 있을 거예요. Since Ryoshu and Honglu are out there to draw the culprit here, we just have to do our part and capture them. 그러게. What's wrong, Rodia? 소녀를 생각하면 내가 해내지 못했던 것들이 떠올라. 그래서 그래. Yeah. Rodia. 아니야. 지금이라도 해내면 되지. 내가 여기서 범인을 딱 잡아버린다면 좋을 텐데. 기다리기만 하는 순간은 지루하네. 폼나게 딱 체포해야 하는데. 회복이 빠르네. 좋은 마음가짐이야. It is like such a frustrating and like demotivating feeling, particularly when there's stuff you want to accomplish
And you can't, and like sometimes there's like valid reasons why you can't. But and like being jealous of like other people, it's like the worst feeling. I think it's my grandpa that taught me though, like jealousy is the most wasted feeling. Like I mean as in don't waste your time with it, it's just not worth it. 원래 감정이란 게 그렇잖아. 시시때때로 바뀌기도 하고 그러는 거지. 그런가? 난 다르게 생각해. 시간에 따라서 감정이 변하는 게 아니야. 감정이 변하니까 시간은 흘러가는 거라고. 어려운 말을 하네. 지금은 단지 유로지비에 있는 범인을 탁 잡아내고 칭찬받고 싶을 뿐인데. 난 명탐정이고 싶거든. 기회를 주시오. Oh, the cool voice. 모두의 칭찬을 한 몸에 받을 수 있는 기회. 찡. 흩날리는 코트, 모자. 당신이 One slur. 모자 씨, 단테 씨, 그쪽으로 갔어요. 시간 살인마구나. 맞아. Such a cool design. This isn't good. It'll take a while for Honglu and Ryoshu to get here. 다만 수정하고 싶은 것이 두 가지 있군. 하나, 나는 더 이상 유로지비 같은 것에 매여 있지 않다. 오히려 그들조차 시간을 공평치 않게 쓰고 있는 모습이 마음에 들지 않았지. 행동의 이유는 그것이다. 둘, 나는 그저 시간을 살인하는 의미 없는 행동을 하는 것이 아니다. 죽어가는 시간들을 가져갔어. 간절한 자들이 대신 쓰게 하고 있으니 차라리 나를 시간 성자라 부르는 것이 올바를 테지. 뭐라는 거야? 쓸데없는 말 하지 말고. 의도를 전혀 파악하지 못하고 있군. 칭찬에 목마른 가여운 것. Yeah, we're not going with that. Your name thing name tag didn't even change. Not even entertaining that thought. 이건 너희의 무지에 대한 수정이자 동시에 우리가 주는 마지막 경고다. 아니, 우리를 잡으려면 그에 상응하는 시간을 대가로 지불해야 한다는 경고. 협박이라도 하려는 거야? 내가 그런 거에 쫄기라도 할 것 같아? 네가 아무리 미친 살인마라 한들 지금까지의 행동에는 패턴이 있었어. 그게 네 신념이든 무기의 약점이든 간에 내 시간을 죽일 수는 없을걸? 명탐정의 날카로운 추리지. 절반은 맞췄고, 하지만 수정할 것이 또 두 개 생겼다. 하나, 시간을 죽이는 건 내가 아니라 너희들이다. 그리고 둘, 우리가 아무에게서나 시간을 잘라낼 수는 없지만 네 시간은 잘 수 있지. 왜냐하면 너는 지금 왜 하고 있을까? 뭐? 때를 기다리고 있지 않나? 시간 죽이기나 하면서. This moment. Such like oh moment. It was there the whole time. We're all killing time. 우리는 그렇게 죽어가는 시간을 가져간다. 네가 그 도끼를 휘두른다면 우리를 조금 배워갈 수도 있을 거다. 하지만 우리 역시 네 삶을 배워갈 수 있다. 너는 반세기가 지난 후 시기가 오후 4시를 날릴 때 아무 일도 없던 것처럼 깨어나겠지. 그리고 죽여버린 시간에 대한 몰려드는 후회와
그 괴리를 충분하게 느끼면서 절망해가는 거야. Can't even remember what. It'd be interesting to like go back to my original stream because I can't even remember what I thought. I guess in like later on I would have thought, oh, it's probably multiple voices speaking at once. I mean, not just because we're getting like the we already, us and we, but based on like later things. Like Hohenheim, oh, it's really hard when you like first go in. I try and do a little bit. I won't even call it voice acting, but I do try and like distinguish them a little bit. Hohenheim I just made like really tired. 네가 지루해하던 모든 순간을 떠올려보며 버글버글 얼굴, 내가 그리고 우리가 좋아하는 눈빛이지. Rhodia stood there, completely frozen. No one could stop the time ripper as he walked away from us. Not me, not Rhodia. 그놈 Oh, 어디 doggo. 있지? Say hi to stream again? Oh, you wanted to point out the culprit. Good doggy. You sniffed the culprit out. Clever dog. You figured it out. It's the time ripper. 나 직접 잡을 수 있을 거라고 생각했는데 막상 마주치니까 그걸 놓쳐? They threatened her, but they were going to rip her away her time. 아, 이런. 그리고 알고 있었어. 내가 가진 아니야. It seemed to me that Rhodia decided to not say it out loud, but I knew that the word she wanted to say was EDS. 한심. 요슈, 너랑은 다르게 내 시간은 소중하거든. 이 사건을 이러쿵저러쿵 품평만 하거나 등 떠밀려서 온 게 아니라 나는 정말로 사건을 해결하려고 지원한 거였어. 너희들과는 다르다고. I briefly grew concerned that Ryoshi might swing her scabbard at Rhodia, but I don't think she was listening anyway. 시시하군. Instead, she stared up at the clock tower in silence as her cigarette slowly burned its way to her lips. I guess that's a relief. 로자 씨. 미안. 실실 우는 척하는 것도 이제 질려가나 봐. Maybe twisted time. Oh, let's take a look because I haven't been. Yeah, look at this. So good. Maybe we'll bring out Barbara Otis to like complete the clock tower theme. Rhodia was always the one to lift the team's mood when it's down, but the mood among us had grown so incredibly awkward and cold that I was almost starting to feel a chill in my fingers. I guess this is what happens when Rhodia's in a depressive mood. If we were back at the bus, or if Yisang or Gregor were here, they would have at least tried to do something to break the ice. But neither Ryoshu nor Honglu were the kind of people to be heavily affected by such a frosty mood, so we just trudged on with our investigation. At least Dawn would do something. Huh. Looks like the culprit got him in the middle of something. 면식법. How could you tell? 눈동자. 보면 모르나?
이건 아는 쥐새끼에게 물려 죽었을 때 충격으로 물들어간 눈동자다. He's not exactly dead, you know. 그런데 지난번 시체랑은 다른 점이 있네요. Not a dead body either, but what is it? 이분이 맨 스카프가 두 쪽으로 찢어져 있어요. Well, have a lovely night, too, Lazy. 스타일이 마음에 안 들었던 걸까요? 유로집이들은 누구보다 바보와 같이 살아야 돼. 그래야 다른 사람들은 모르는 길이 보이니까. Rodia? 소녀가 했던 말이야. 스카프는 이걸 감추기 위한 멍해라고 했어. 큰 뜻을 품고 있는 자들은 묶여 있어야 한다고. 그런데 당신은 받질 않았네. 이런 스카프는 내 취향이 아니거든. 그러면 스카프를 이렇게 두 쪽으로 찢어 놓았다는 건 탈퇴자. 유로집이 아지트로 돌아가야겠어. 물어볼 게 생겼네. Sometime later? 대장이 당하다니. 뭐? 최근에 탈퇴자가 있었냐고? 탈퇴까진 아니고 요즘 안 오는 녀석들은 좀 있어. T사에 남아도는 시간을 빼앗아서 공평하게 분배하자고 한 사람? 있었지. 그 녀석 동생이 사고로 죽었는데 그 후로 좀 상태가 이상해졌어. 그 계획에 찬성하는 사람은 없었어? 있기야 있겠지만 안 될 소리지. 우리는 유로집이야. 우리는 성자님이 알려주실 때까지는 섣부르게 행동해서는 안 돼. Wonder when we will see Sonya again. I'm trying to think if like these themes would like fit in with any of like the future cantos based on their books. 그래? 그자는 어디 있지? 모르지. 사라지기 전에 우리들을 계속해서 지켜보고 있을 거라는 섬뜩한 말을 남긴 걸 보면 그래도 T사에 있는 게 아닐까? 저기 근데 우리 대장은 돌아오는 건 맞지? Don't worry about it. He'll always be watching, huh? 시계. 응? 난 누군가를 죽인 후 언제나 담배를 태운다. But you're always smoking. 그 이유는 담배를 다 태우는 4분의 시간 동안 담배가 줄어들면서 목숨이 천천히 타들어가는 걸 보는 맛이 좋기 때문이지. 4분. 나는 이걸 끝까지 태우는데 정확히 4분이 걸린다는 걸 안다. 그런데 저 시계는 2분이 흘렀어. 뭐? 말이 안 되잖아. 어떻게 이곳 근방의 사람들이 시계가 고장났다는 것도 모르고 있겠어? 한 번이 아니다. 이 탐정 놀이를 시작하고 계속 내 담배가 모두 타들어간 시간은 언제나 2분이었지. I started thinking about it and I think I got too wrapped up in the story. I feel like the clock towers are like in basically every background. 무기력해졌기 때문이라고 누군가 그러지 않았나? 애타게 기다리고 있는 게 있는데 시간이 너무 안 가서 감질맛이 난다고요. 지루해 죽겠습니다. 같은 곳에서 계속 검문만 하려니까. 추수. Every background outside, I 첫 번째랑 should 두 번째 say. 피해자는 뭐 하다가 습격당했어? 한 명은 열쇠가지만 Okay, 롤링 now you 거기서 wanna 중에 get down? 있고 Okay. 한 명은 만화책을 읽고 있었어. 그 주인공이 티사 발명가인데 꽤 읽어볼만 해. T사에는 시계탑이 많아? 티사에는 총 12개의 시계탑이 있지. 하지만 이 근처에는 하나뿐이야. 피해자들이 시간 살인을 당한 곳은 다 이 시계탑 근처였지? 맞아, 탐정님. 시계탑의 시계를 느리게 해서 이 근방을 지나가는 모든 사람들이 지루하게 느끼게 만들었다면? 지루함이라
그게 시간을 가져갈 수 있는 조건이었구나. It's such a specific people who are bored condition. 시계탑. 한 대 태우기 딱 좋은 전경이겠군. 아, 깜빡 잊고 말 안 한 게 있는데 아무런 증거도 없이 체포하면 안 되는 거 알지, 탐정님들? 뭐? 현장을 급습해야 돼. 무작정 쳐들어가서 네가 느낌상 범인이어서 잡아간다고 하면 문제가 될 수 있다는 거지. 그럼 뭐 우리가 그놈한테 습격이라도 당해야 된다는 거야? 현행범으로 잡게? 알고 있는 거지? 그놈은 시간을 도려나갈 수 있어. 자칫하다간 몇 주, 몇 달, 몇 년 후에 눈을 뜰 수도 있는 거란 말이야. I mean, the time Ripper doesn't seem against giving a confession. Open confession. 단테가 그 시간까지 남김없이 돌려줄 수 있을지 없을지도 모르잖아. 안타까운 소식이긴 한데 그건 너희들이 감당해야 할 몫이 아닐까? 당신 범인을 잡고 싶은 건 맞아? 아니면 범인이 시간을 빼앗는 방법을 알고 싶은 거야? 맞네, 명탐정. 이 도시에 내가 모르는 발명품은 없을 거라고 생각했거든. 나는 T사에 있는 모든 기계들의 작동 방식을 알고 있어. 지금 유치장에 있는 당신 동료가 옛날에 이곳에서 만들었던 기묘한 발명품에 대해서도 알고 있지. 나는 그 발명품이 이 T사의 특허청에 붙잡히는 것보다는 도시에 퍼져가는 걸 보고 싶었어. 그래서 뒷골목을 빠져나가는 것도 적극적으로 잡지 않았지. 절대 귀찮아서 그런 건 아니었다고. 그래서 대답해주자면 맞아. 구인회 때 그랬던 것처럼 범인 잡는 건 관심 없어. 시간살인을 하는 방법이 궁금한 거지. 발명가들은 대체로 이래. 고질병이랄까. 대체 이런 놈들이랑 어떻게... 교수님, 궁금한 게 있어요. 메르소 씨가 시간 저울 교수대에 올라갔을 때 기계가 엄청 시끄러운 소리를 내지 않았나요? 그 과묵한 친구? 그랬었지. 모든 기계의 작동 방식을 알고 있다면 왜 오작동을 일으켰는지도 알고 계시나요? 당연하지. 그 교수대가 메르소 씨의 100억 원어치의 시간을 가져가지 못했던 이유는 어떤 것이었나요? 고장났기 때문이었나요? 무슨 소리야. 내가 설계한 기계엔 문제가 없어. 대체적으로. Usually. 그렇다면 기계가 아니라 메르소 씨 혹은 저희에게 문제가 있다는 거겠네요. Oh, I meant to be looking. I remember somebody mentioning on like the Reddit that they went and like updated because Honglu got new expressions in the Kanto. They updated some of the old ones. I don't think I've noticed them yet though here. Those expressions tended to be like the more sad or grave ones. I don't even think we've seen yet here. Eh? 대박이다. 탐정 옷을 입고 탐정 놀이를 하고 나니까 꽤나 그럴듯해졌는데. 아, 에거사님 덕분이죠. 명탐정이 되는 자격 중 하나는 끝없는 탐구심이라고 하셨으니까요. I thought the condition of getting exempt from our time tax was that we had to catch the culprit. That was what I was thinking when the Class 5 auditor began speaking again as if to address my concerns. 물론 그렇다고 범인을 잡는 데 협조하지 않겠다는 건 아니야. 간단한 거긴 하지만 계획도 있고. 그러니까 Approaching best music. Clock Tower of Fear. Oh. Incredible. Okay, I'm gonna take just a very quick break if that's okay. I just want to grab a snack and refill my water bottle. So just be just a couple minutes. I'll be quick, but then we can all look forward to the track. Careful, I will be. I have a cookie. I was gonna get some Cadbury fingers, I think. You're the killer stealing your time. Oh, I'm not bored though, so I think I'm okay. I'm not wasting any time here. I'm not killing time here. I have a mission. Gonna get my Cadbury fingers.
I'll be right back. Okay, I'm back. Let's get my face back. There we go. Okay, it's time. Now we can actually try and use the team I was setting up. Let's see, what do we want? 걸맞는 명령하실 때까지. 준비는 항상 되어 있습니다. Oh, let's maybe at least for this one we'll. Yeah, there's two of them. What's the difference? Well, I think we'll take the one where everybody's uptight for. 연료는 잔 준비돼. Maybe. 잠깐만 빠져먹고. More burn or do we want more tremor? We want that. Sorry, Wodia. 사건 속으로. So, will this really work? I guess it's barely a plan. More like something we came up with in the last 10 minutes, but still. 자, 빨리 숨어. 안녕하세요. 기다리고 있었답니다. 살인마랑 대치하는 상황에서 안녕하세요? 저 독특한 마주침이야. 우리를 맞닥뜨리고 인사를 하다니. 여태까지 우리를 미행한 건가? 아, 물론이죠. 생각보다 가까운 곳에 계셨네요. 너도 탐정 짓을 한다고 시간을 죽이고 있는 놈들 중 하나였지. I'll pretend it's for real.
네, 맞아요. 당신은 시간을 알차게 쓰는 방법에 대해 알고 있나요? 알려줄 수 있지. 물론 네 시간을 넘겨준다면. 잠깐, 뭐라고? 30시간? 애들 장난도 아니고 그걸로 택도 없어. Oh, this is fun. This is fun. 이놈들 때문에 우리가 도망치느라 빼앗긴 시간을 생각해봐. 그 시간이면 더 많은 시간을 가져올 수 있었어. 300시간은 가져와야 수시간 맞아. 천승이야. 지성이 더러운 시계줄들과도 같이 협력하고 있으니까 이대로 보내면 또다시 우리들을 귀찮게 할 거라고 본때를 보여줘야지. 그나마 찬성. 이왕이면 나누기 12를 했을 때 딱 나눠 떨어지는 시간으로 일단 될 수 있는 대로 깊이 찔러보자. 저번에 그 공장 준호처럼 빗겨 찔려서 고작 100시간만 잘라내면 곤란하니까. 다들 조용. 시간은 내가 정한다. 가능한 깊이대로 1000시간. 그 정도면 모두가 풍족하게 나눌 수 있겠지. 뭐 1000시간 동안 미각을 잃는 정도겠지. 어차피 공평하게 다 같이 이룰 테니까 1000시간을 인원수만큼 나누면 그 정도는 할 수 있어. It's rock and roll. Huh? It's almost like there are multiple personalities in there, all taking turns to speak. The culprit wasn't the only one who suddenly began to behave strangely. Hong Lu did, too. His face relaxed into a tranquil look, as though he was ready to let something go. Or perhaps that was an expression of liberation. Oh, that's fun. Cause that's what I said in my stream. I was having such a hard time like coming up with the theme, coming up with words for the different themes in Dream of the Red Chamber. So when I had to like, I'm like, you can't really say for Dream of the Red Chamber there's like a necessarily a main theme because there's just so much going on. But I ended up choosing liberation. I felt like of all the words and how we achieve liberation and how the different characters like find liberation, I felt like that was appropriate. 1000시간이라 눈을 감았다 뜨면 1000시간이 지나 있는 걸까요? 고통은 없을 거다. 그저 깨어난 뒤에 절망이 기다릴 뿐이지. What does it look like for the elders though? 그럼 저도 찬성이에요. 가져가세요. 정말 진심으로 말한 건 아니었겠지? 시간을 토막내는 면도기라. 저게 시간 추출의 핵심이었군. 발명품이 아니라 뒤틀림의 힘이었지만 그래도 완전 멋진데? 뒤틀리면 저런 힘을 가지게 되는 거야? 머릿속에서 꿈만 꾸던 방법을 행할 수 있는 힘을? Forgot about the handles. Like a GameCube. After a lengthy silence, as though the world itself had come to a grinding halt. 너희 시간은 찾을 수 없지. 계획대로네요. 달라진 건 아무것도 없어요. 눈을 감았다 떠도 제가 아는 세상 그대로인걸요? 무슨? 우린 함정에 걸린 거야, 이 멍청이들아! 아직도 모르겠어! Come one. There it is. Detectives arriving on the scene. Phew, that's a relief. Had me worried for a moment there. About 30 minutes ago. 말했다시피 시간 교세가 고장난 게 아니야. 문제는 너희들이지. 너희 12명의 시간은 이미 다른 누군가의 시간에 귀속이 되어 있더라고. 그래서 Someone else's time? Me? 시간에 매달리는 시간 교세로부터 다중 참조 오류가 일어난 거지. Don't you hate it when that happens? A multi-reference error in the temporal scale gallows. 아무튼 우리는 이미 단테의 시간 속에서 살고 있으니까 시간을 매달 수 없었다는 건가? I had no idea. 저희가 모르는 사실이었다면
시간 살인마 역시도 알 수가 없죠. 그럼 시간 살인마가 오셔서 제 시간을 베어가려고 하면 그때 로자 씨와 류슈 씨가 멋지게 나타나서 검거하면 되겠네요. And that's how this trap came to be. What if, and really, what if the Time Ripper manages to rip Hongwoo's time away? 괜찮아요, 단테 씨. 다 잘 될 거예요. 티사 시계탑 중 하나가 고장났었다는 사실이 퍼지기라도 하면 한동안 얼마나 들썩거리려나. 정확할 거라고 믿어 의심치 않았던 모두의 시계가 사실 잘못된 시간을 알려주고 있었다는 사실 말이야. 구경하는 것도 재밌겠다. I'll try my best not to malfunction. 째깍. 있잖아 참가상. 난 시계 소리가 싫었어. 언젠가부터인진 모르겠지만 나한텐 고통이 반복될 거라는 소리처럼 들려왔거든. 마치 그런 모양의 칼날이 나를 베어서 지나갈 것만 같았거든. 그런데 너의 소리는 조금 다르다고 해야 하나. 듣고 있으면 새로운 꿈을 꾸게 되는 것 같아. 고통스럽지가 않네. Oh, we were talking about his fighting style. Maybe it's that literal time blade. 뭐 그래서 고맙다고 하는 편이 좋겠다는 생각이 들었어. Not sure what he's extending his gratitude for, but can someone ask him to do something for me? 단테 씨가 부탁이 있다고 하시네요. 그래, 말해봐. I think I've had enough experience to intuit when a big fight's about to break out, and I'm getting that exact feeling that something's about to happen. So it's time for you to return the other sinners to us. 결국 범인을 잡기 직전에서야 풀어주다니. Everyone is here. 관리자님, 3명에서 다니니 좀 어떻던가요? 편했나요? 빈자리의 소중함을 깨달으셨을 거라 믿고 있습니다. I do think we should do it more often. More smaller groups, and not necessarily with Dante. 그 유치장 온몸이 쑤셔요. 2번 다시 입고 싶지 않다고요. 저놈의 그 시간 살인마인가 뭔가냐? 저희가 처리해야 할 뒤틀림이죠. 시간을 배울 수 없다고? 이 멍청한 건 완전 속았다고! Oh, good. Oh, instead of a dance emoji, the I-beam emoji. Perfect. Just gonna... Let's see, can anyone win these clashes? Just gonna try our best, it seems. Ooh. Can't remember, does anyone have an evade even? Well, you resist it. Have fun. You'll definitely... Let's just build up a little bit. Struggling. Yes, we can start this. Everyone do your best. 과격감. I love even like having the speech bubbles and the voices.
Okay. Now things should be. Let me just remember. Okay. Favored, neutral. Oh, look at that. It would be nice to have somebody with an evade, possibly. Struggling. Struggling. How to get the sanity up a little bit? Can we? Hopeless. Neutral. All things we do absolutely want to hit, though. I mean, if we really needed it, we'd have Durante, but 155. I should actually maybe look at the passes, see what changed. Punishment for time killers, time acceleration, crash power plus 2, stolen time. There we go, red coins. Flash lose. Really like to win that, but mutilate, clash power. Breakable, time to save unclashable, time relief entitlement. Targeted, evade. You get an evade. Resentment, fix panic, rescue time. Part is broken, spend 100 time for that part to recover. 0 o'clock. Remaining time. Unit still time is evenly divisible by 60. I don't know how well you can control that. This unit is in time acceleration state. Deal 10% of the damage it dealt on hit as bonus. Okay. You can at least get like neutral there. We have the 3 fragile though. I don't think we actually want to have you on that one. You're just gonna tank that. Will we just build things up a little bit? Control. Everybody do your best. 탈출 개체 확인. Oh yeah, the tremor chain at least should help now. Okay, do your best, Sinclair. Oh, no stagger. Yeah, I know we were complaining about tremor chain earlier. But this could actually work out pretty well. And it's unclashable. Oh, let's save Regret for something we can. Oh, you know what? We do want to try out Fresh Band Pass when we get the chance. I just want to build things up a little bit. Again, I'm still new to using them. Okay. It's a burst. I want to build things up a little bit. Burn. We need more count. 탈출 개체 확인. How you doing, Otis? Okay. We could actually use one of these now.
Let's Sinclair actually. Let's get. Oh wait, that's not regret. What does regret need? Oh, more pride. That's fine. We'll get that. What are these all going for? Guess we'll try the power counter here. Burn, yeah. Okay. Save that as well. 직접 타도하죠. 화력 출진. Here's your stagger. Oh no, okay. Okay, maybe we do want to keep the tremor chain. Unless we start just bursting now. 제이에 거스르지 말고. Why that works. What are we? Yeah. And save it again. What does you time moratorium, don't you? Or when you're in your she speaks super fast. Amplitude, deal 30% more damage. In violent collections, yeah. Let's see how this works. 정당한 공무 집행. 전탄격발. Nice burst. 대대전. 집행한다. Fun. Okay, let's get one out. Favored. Hi, Gary and the Arbiter. Hello. Welcome. Here to enjoy the lovely music. Let's just... Oh, I didn't get to use it. About to say, assuming that doesn't do it. 전부 징수했으니 상관없지. 눈앞에서 흘러가는 1분 1초가 너무도 아까워. 울부짖어본 적이 있나? Yeah. 초심이 움직일 때마다 함께 뛰는 심장박동 소리가 괴로워. 차라리 심장이 멈추길 바라본 적이 있나? 그럴 리가 없겠지. 너희들의 시간은 흘러넘치고 있으니까. With that, the time ripper slips into that shimmering portal. 기존에 보았던 심상 거울 던전과 동일한 공간인가 보군. 단테, 그러고 보니 나 처음으로 궁금해졌는데 우리가 쓰는 네 시간들은 어디에서부터 오는 거야? It's a pretty good question. Well, I never gave thought to where the time I rewind comes from. All I knew that was when I turned the clock, I rewound the time. 그렇네. Who cares? 뭐 알바는 아니겠지? I wish I could answer her, but it's not like I know how any of this works. Roshu quickly shut us down with her brief summary of the circumstances. We did not question it further. 심상 거울 던전.
vignetting here. 완벽한 승리를 보고 드릴 수 있어 영광이네요. Sinclair. 분명 관리자님을 비롯한 상급자분들의 활약 덕분이겠죠. Warning, the final problem. Oh, managed to make it through. Oh yeah, and this background is so good as well. Maybe this is the best or my favorite intervallo. Again, it comes down to like it's this versus excuse me. Hi for Elemental. It's this versus the checkup event, and they're really different. So again, it's like I don't know if you can really compare, but like so many things to like a detective mystery, even though it might not necessarily be like, if you're actually looking for something to solve, might not necessarily be a good one in that respect. There's so many interesting ideas. Oh, and Heim wins out. So many I mean, I guess if you compared the backstory, I would have like slightly more interest in like what's going on with the time killer than Hohenheim. Sorry, Hohenheim. But yeah, the themes, the music, the character development. So this is the culprit's fathoms. 21 minutes. 걸렸던 시간 21분. 형, 그놈의 유로집인가 뭔가 하는 활동은 그만두시 그래. Oh, the actually having them speak like the slightly, sorry to use this word, but distortion on the speaking when it's slowed down, just like adds so much to sort of the horror of the situation. 가뜩이나 우린 가진 시간도 없는데 비어가 발명품을 만들어서 시간 징수자를 괴롭힌다고 뭐가 바뀌냐고. 옛날처럼 꿈을 꿔봐 형. 특허청 직속 발명가가 되고 싶어 했잖아. 지금은 기다려야 하는 때라서 그렇대. 적절한 때가 오면. 그게 언제인지 형도 모르잖아. 어쩌면 우리가 죽고 나서일 수도 있어. 그럼 그게 무슨 소용이야? 차라리 1급 발명가 자격증 시험을 봐. 아니면 박람회 출품이라도 하든지. 올해 발명가 상을 받으면 그렇게 돈을 많이 준다더라. 있잖아. 다른 둥지는 모두가 똑같이 24시간 속에서 살아간대. 돈을 많이 벌어서 다른 둥지로 이주할 수 있게 되면 우리도 24시간을 살아볼 수 있지 않을까?
This is the nest. 그럼 푹 자도 하루가 끝나있지 않겠다. 정말 멋진 하루일 거야. 나는 핑계투성이었다. 이곳의 체제가 싫었지만 방법을 모른다는 핑계로 나서지 않았고, 자격증을 얻으면 생활이 더 나아질 거란 걸 알았지만 시간이 없다는 핑계로 보러 가지 않았다. 그러던 어느 날 이른 아침부터 2시간 정도만 남기고 내 시간을 형에게 빌려줄게. 그 정도면 충분히 시간 내에 시험을 칠 수 있을 거야. 시험이 오후 2시에 끝나지? 그때 시계탑 앞에서 만나자. 그때 빌려준 시간을 돌려주면 돼. 그렇게 가져본 넉넉했던 하루. 시험을 치르고 왔는데도 해가 지지 않았다. 느낌도 좋았다. 오래전 보았던 만화책처럼 원하는 발명품을 척척 만들어내는 꿈을 꿔도 될 것만 같았다. 누구나 피할 수 있을 정도로 차가 느리게 달려온다. 아마 우리처럼 10시간 남짓을 사는 운전자일 테다. 하지만 동생은 피하지 못한다. 내게 빌려준 그 시간으로 인해 그들은 느린 더욱 느려졌어. 천천히 날아간다. 내게 허락된 시간만큼 있는 힘껏 달려가지만 닿지 않는다. 언제나 그랬던 것처럼 시간을 얼마나 나누어 봤든 달라지는 일 없이 나의 삶은 촉박하고 눈을 깜빡이는 사이 모든 것이 지나가 버렸기에 나는 동생의 숨이 멎은 거리를 정처 없이 걸었다. 저 롤리팝의 모든 맛을 다 먹어버리고 싶은데. 빨리 다음 이야기 읽고 싶은데. 누가 다음 권 나올 때 깨워주면 좋겠네. 이 도시에는 제 초상화 걸릴 날이 궁금해 죽겠지 뭐예요. 특히 제 수염 끝이 샛날개짓처럼 얄쌍하게 올라가야 하는 게 포인트인데 시간이 너무 안 가서 지루해 죽겠어요. 아직도 3시밖에 안 됐나? 이 지긋지긋한 검문은 언제쯤 끝나는 건지. 아무렇지 않은 얼굴로 시간을 죽이는 자들이 너무나 많다. 성자님 말씀대로 기회는 분명 올 거다. 너도 지루하다는 건 알겠는데 언젠지는 그만 물어 좀. 나라고 징수자 놈들한테 시비 걸고 도망치는 게 좋은 줄 아냐? 나는 방법을 몰랐을 뿐이다. 시간이 부족했을 뿐이지. 그들의 시간이 나와 동생에게 있었다면 동생은 죽지 않았을 텐데. 그래, 동생의 말이 옳았어. 기다리기만 해서는 때가 오지 않아. 나서야 할 때는 지금이야. 시간을 죽이는 자들을 전부 멀쩡하게 돌아가는 시계도 속에 있는 수많은 톱니바퀴는 서로 회전하는 속도가 다르지. 만약에 44시간을 사는 자가 있다면 내 시간을 사는 사람도 있는 거야. Sorry, LCB checkup. I think
think we're officially... Again, I can't actually remember if I put it ahead in the tier list. I might have. Timekilling times. Going up one again. Getting top intervallo marks. I mean, we'll have to see what Hierarch Maker gives us, but it's just so well executed, everything about this intervallo. 우리는 유로집이와 달리 행동하는 법을 알고 있지. 그래서 된 게 그거냐? 이건 모두가 같은 시간을 누릴 수 있는 우리만의 동지다. 모두 나와 같은 아픔을 가졌던 사람들이지. 그렇다고 해도 시간 살인이라는 일련의 행위 전반을 정당화할 수는 없다. 그러니까 나는 살인마 같은 게 아니라는 거다. 시간을 뒤집고 있던 건 오히려 도시에 살아가는 저들이야. 이 타대 시계가 느리게 움직여도 아무도 의심하지 않았지. 그저 오늘따라 시간이 안 간다며 지루해 죽겠으니 적당히 시간이나 때워야겠다며 그렇게 시간을 죽이고 있었지. 그 죽어가는 시간들을 우리가 구해줬다. 그게 뭐가 나쁘지? Yeah. Oh yeah, no support. I guess we are with Le Bon Migo here. I think we'll be okay. Let's actually make sure you have fluid sac here, because I think we will want that little burst right at the beginning. Everybody, you have magic bullet. I think everybody should be okay. Do we want... I think we should be okay, unless we want, like... Now let's go for it. What have we got? Oh, I forgot. Old UI. You enter the Dungeon of the Fathoms. It resembles a T-Corp street. I mean, with this thingy. The vending machine. Past the crowds of busy passers-by, you notice the glowing vending machine nearby. With the streets completely devoid of color, the vending machine's light seems to resonate much more vibrantly with your heart. Follow the light. We can just hit our cost. What do we have? Yeah, look at that. Anything? Oh, okay. That's a very nice one to have early on. I don't think it's worth getting Voracious Hammer. If there's anything... Sure. And Fragment of Hellfire! I think we'll roll with that. Go for the events, I think. I think instead of... We'll bring... If it's blunt, we'll just bring you two. For now. Sorry, though we do want... Just trying to balance the sins. 제가 앞에 서죠. A little bit. Since no... excuse me, Blue Zippo. Just build this up a little bit. 명령에 따르겠습니다. Your best, Sinclair. It'll be rough just until we get our sanity up a bit more. 대체가 약화되는 것 같습니다. Oh, to be fair, these shouldn't take too long. We can... Excuse me?
순식간에 끝내죠. Oh, so Bokgak translates to rerun, right? Yeah, it's something along those lines. Although if there was a time to use like rewind or something, it would be here. I'll see you later, Zilla. Oh, Redford. Bao Bao is especially evil here. I know, I'm excited. What a one to. That's like getting wound cleared for. There we go. In Kim's little dungeon. Have fun with that. 탈출 개체 확인. All we need is like the chicken breast. 전력으로 상대해봐. 전탄격발. 그렇게 서 있으니 목이 떨어질 수밖에. Straightforward. Yeah, maybe we should actually have like more of the trimmer friends. But let's see, what do we have? Oh, that's longer than I remember. Oh, there. I turn around to see someone precariously stumbling by the railings before falling, like a feather dropping from a height that is neither too high nor too low, like someone slowly sinking in water. Watch thyself! One of the sinners shouts vigorously to alert us of the danger. We all sprinted toward the area where the person was falling, but it seemed that they were falling by the time we got there, and we even had time to catch our breath. Shouldn't there be a CG here? I think we can... I know there's a CG here. Who's 416? Thank you. Marcel returned carrying something in their hands. It's a plush cushion. 의뢰여야 했을 거다. 부탁이 없다면 발 두 짝을 뽑을 테니. Let's see. Let's go this way. 사냥감인가? 몸이 끓어오르는군. Oh, yep. Honestly, I think we're fine to just win rate some of this. So she's just like keeping my eye on the time. I do want to go to the end today. We're too far to not do it. It's late. 그런 것도 되죠. 명령에 따르겠습니다. Listen, Claire. There you go. There's your SP. 전탄격발. This is the auto stagger. 받아볼 텐가.
Sorry for the running out. I was just wanted to let like some of those scenes just play out when the emotional stuff's going on. It just feels like I have nothing even to add here. I just wanted it's being executed so well. I just want to let it go. And again, having done this before, it sometimes there's like less to. I find it harder to add to the experience sometimes. Be gone. 편하게 가자고요. American steak. Morph cane technique. 이 렌즈 Warning 너머로는 notice. 항상 정답이 보인다고요. 불꽃을 벼리겠소. I was thinking when we saw like these weapons, the, like big wrench things during the CG, for instance, I was thinking on where you can do that. 직접 타도하죠. One thing I like about Project Moon is they're very good at like making unconventional weapons seem cool. Like I think even in Kanto 3 with like the hammer and nails, they come up with like such interesting like creative animations, even from an older Kanto. 비들어지게 총알값 압박을 놓는 And here we have these big cool wrenches. 직접 타도하죠. 타버렸나? 이런 것도 되죠. 편하게 가자고요. 이것밖에 못. 그렇게 서 있으니 목이 떨어질 수. I think umbrellas are probably like one of the most unique. 목이 떨어질 수밖에. I think Sun Shower's animations are so cool. I still use them for like, yeah, like today's thread excavation, for instance. Where? What happened to the CGs here? 이 렌즈 너머로는 항상 정답이 보인다고요. On power. Okay. Fair enough. 입증을 알리는 음악 소리가 Can you get the clock hand, the watch hands, and the watch case in this dungeon? I don't actually remember. There's still one combination I haven't managed. I think it's like both the rusted ones. I'm like, I'm gonna get it now, but I keep not getting the right events. Oh no, not the stew that makes you blind. What did Dante do to deserve such punishment? I wonder if we can actually set up for like a big burst turn. It's a little harder because of the multiple parts for this boss. You get the... Nice. Thank you so much for hanging out, David. You have a lovely night as well. Yes, we really are Limbus company. 직접 타도하죠. 피차 동정은 필요 없겠죠. I need to do another tremor run. Yeah, no, I was sort of saving more of my runs, but for like more achievements, so I can double them up. But we have to do a whole bunch of like them anyway.
Anything? Think worth it now. We'll split, yeah. Seeing Keen Branch, Grandeur, yeah, nothing really interesting here. Two numbers 2 times. 2 identities. I think this looks fun. 2 times per identity. Just reminding myself, first turn of the wave. Doesn't matter much here, so why not? Okay, and we'll just swap out Ishmael. Let's go! 사건 속으로. Yeah, there's such incredible variety. That's what I love. Everything is so different, and even though it should. Oh, here we go. 이건 수고의 시간을 구원하는 일이다. 시간이 넘치잖아. 이리 내라. 500시간. 아니, 2000시간을 잘라내야 했어. 나 똑바로 해. Even though it shouldn't be cohesive, it is. There's like really something for everyone. I was thinking particularly because I've seen people who are like, I think we can't. No, let's all focus on the little ones. Rather clash with that. I've seen people complain of like too many Hay shows, and there's me who just find like the Hay show so interesting conceptually that I don't mind whatsoever. I do want you clashing if you can. Give it a shot. I just feel like animal mutated mercenaries who are like experiencing like weird instincts and dehumanization. just interesting as a overall faction. I like to give like Otis just that little boost, and this works well. Particularly. Teleportation Battle Jan, exactly! Like, when we were playing the Warp event last time, I just said, we split enough. Like, the warp units have like the most spectacle out of any units. So just watching them like zip around on screen and that whole environment, so cool. You do that. Yeah, you go for it. Could do it. You might get like regret going though, actually. 직접 타도하죠. Like you're at 45. Like honestly, the warp, they have like such a simple design, but it works so well. Good
jump house. 이 전투는 승리할 거예요. Everybody likes the hats. 구속구가 나의 폭력을 저지하기엔 덕없이 모자르지. Okay, getting there with these little ones. Here, yeah, 45. Let's just make sure these two go down and everyone else can work on the... Now get some work on the Time Ripper. Make sure we're actually building stuff up this time. Warp event is gonna be funny again. I was just imagining it. 'Cause it's a Don Quixote event, but she's gonna be doing it in her magical girl outfit the whole time. Okay, now let's start working. When do we wanna... Maybe we'll save Crushbound Past for the next part. We definitely want that going in. Oh yeah, you resist. That's good. 명령에 따르겠습니다. Oh, look at that bleed. Once we get ID skins down, will ever be a magical girl? You think we're getting that ever? Like, it's not like, I don't mean that in like a super bad way. It's not a huge priority for me. I just want Lulu Heathcliff. Wonder when will be time. What do we have coming? We have another turn. Could get a little boost from this. Should be ready to... counter. Yeah. 받아볼 테니까. Yeah, all right. Just as a part of like... We might want some heals soon. Oh, here we go. Like we tend to get these units all nicknames. Madonka, I think, was pretty fun. My true form. So we couldn't be sure if there were multiple personalities in the Ripper's head, or if it was truly the voice of the many. We did hear several voices of varying pitches echoing from all corners of the room. The Time Ripper, cornered, grabs the lapels of his long coat and...
I'm trying to figure out what's the best way to like set things up here. Guess we're just going in. That one's an unclashable. And stack burn on one and then like do a... They have two of those coming out. 받아볼 텐가. 전탄격발. 화력 추진. It is stagger on that one. Oh, good job, Honglu. Yeah, you really want to be... Oh, you're gonna have to use your counter. You really want to like be stacking all in one part, but particularly for like this style, there's not much of an opportunity for it. When you're so split between parts. Let's just have some fun. You need to be using that. Nothing's coming at you, so you can just one-sided. Control. Might be a bad idea. I want to save that one. Okay. Ego turn. I do feel bad, I guess, for like newer players that don't know the lingo as much. Like just hearing Madonka must be really confusing. I forgot more health gates. 지금이 적기 아니야? 시간을 너무 많이 소비하는데요. 시간 공성 분담 지출이 너무 많이 발생하잖아. 자, 조용히. 계속 시간을 끌고 자체가 손해다. 이 공격을 수행하면 시체들은 죽을 테니 우리가 소모한 분담 시간은 앞으로 손해볼 시간에 비해 굉장히 가치가 있다는 이야기지. 이제 쓸 수밖에 없다. 확실하게 나눠. 모두가 같은 시간을 내는 거야. Not be staggered this turn, takes till 400 share time from her and then consumes it. Erases target. Right. I remember this part. Oh, I forgot. I was thinking maybe like... 말도 안 돼. 이 공격까지 안 통할 리가 없어. 몸 속임수를 쓰고 있는 게 분명해. No, it's just her face on the sprite there. Having no expression. She didn't have like the damage sprite. It's Otis, so she just doesn't care. 잠깐. 아까 나한테 5시간을 가져갔잖아. 그런데 왜 또다시 나한테 3시간을 가져가는 거야? 저놈한테 2시간을 가져갔잖아. 저것 때문에 시간을 다시 돌려줄 거다. 우선 전투에 집중하지.
어쨌든 3시간, 4시간 예상보다 싸움이 계속 길어지고 있다고. Tell me about it. 그렇게 아까워하지 말고 우리 시간을 더 사용해. 난 1시간 멈출 수 있어. 나머지는 바로 놈들에게 가져가. 지난번에는 나르기 시비를 하고 나머지를 이놈의 나머지 타령을 그만 좀 해. 서스텐 벨스도 제대로 못하는 주지. 그래, 그 말 다 했냐? 방금 말한 건 누구야? 지난번에 새로운 놈이지. They're starting to fight each other. 아, 알 것 같네요. 기회는 지금뿐이라는 말씀이죠? 조용히 해. 우리끼리 쓰러부터 이건 시간 낭비. Which, where is all the defense, protection? You have a bit of scorch on you. Should we just focus on that's the one at 146. That's the one we wanna pile it all into. And keep. Who needs the? Just make sure you. I'm assuming can all clash with the other ones. Oh, that's unclashable. Okay. So you're not getting much benefit from this, but oh, then we can use. Gotta use the new ego. 여기까지 쏜 이상 돌아갈 수 없는 거다. 당신이 당겼지. 지옥뿐이라 해도. 정지. 벗어날 수 없다. Handle the one other head. I could have also brought Malfast. I was thinking, I forgot about that for like the speed. 거스르지 말고. Properly set up an everlasting. So we'll just put it in. Need more time. Okay, everybody. Like to use that, but crush pound fast. I want to use it. Not gonna be that effective here, but it's something. 명령에 따르겠습니다. 증기압축 피스톤 압력 제한 해제. 관측 완료된 시간부터 계산 완료. 축적된 과거 변화. 모먼트 값 유지. 발사. The 89, 229, 478. 567. Good finale. Good finale. We got to use Crush Found. 10분만 더 있었더라면, 아니 1분만이라도, 몇 초라도 시간이 더 있다면 분명히 지금보다 많은 걸 바꿀 수 있을 거야. 라고 생각했던 시절이 내게도 있었지. 무슨 일을 했지? 바꾸기 위해서. 믿겨지지 않겠지만 이 모든 걸 내가 바꿔낸 거야.
어떻게 바뀐 거야? 라고 묻고 싶겠지. 결국 다른 곳과 다를 거 없이 똑같이 고통스러운 둥지 중 하나가 되었잖아. This is like one of the conversations that I was most looking forward to like hearing again, because I think everything that's said here is so interesting. I mean, it just gets back to like the theme, even if you want to make change. I mean, there's a lot of things that they're tackling here. Like, equality isn't just like sharing everything, giving everybody the same thing. It's about breaking down the barriers that are harming people in the first place. And then here, even if you actually try and make change, if you're doing it like from within a system, you can just get subsumed by it and just end up reinforcing those with the very thing that you're trying to change. 그러니까 들어봐. 결국 고통을 없앨 수 있는 가장 완벽한 방법은 시간에 멈추는 거야. So maybe if the barriers are what's causing all this pain, rather than just giving everybody ladders, for instance, well, if we just destroy those barriers, just destroy it all. Stop time? Our assistant's expression turned bitter. He did not elaborate. Well, it's not like he could understand me, and the sinners were too busy keeping their eyes on the Time Ripper to relay my question. Like always, the LCA's Special Operations Unit arrived and discussed a few things with the employee. Labeled a Time Ripper, a distortion, with a complicated classification code. And that's how the case of the Timekilling time closed. But 범인을 잡았다니 다행이네요. 드디어 제 초상화가 완성되었어요. 어때요? 멋지죠? 아직도 너무 굶다요. 좀 더 빠릿빠릿하게 일하세요, 여러분. well, the only way to win is not to play. I guess it like depends here. But again, I was thinking like, can we destroy time? Everything's just been built here to like perpetuate this inequality. Everything. So, what if the only answer is to just burn it all down? There is no time. We won't have that inequality. What our assistant said much earlier was right. T-Corp did not change, not even a little. 왜 자진해서 그 살인마에게 미끼가 되겠다고 한 거야, 홍로? 난 사실 무지하게 겁났단 말이야. 내 시간이 내가 느낄 새도 없이 사라진다고 생각하니까. 그냥 조금 더 이해하고 싶었어요. 제게 세상은 언제나 이해할 수 없는 일 투성이었거든요. 사실 지금도 모르겠어요. 어차피 사라지는 시간인데 왜 다들 애써 손에 붙잡아 두려고 발버둥 치는지. 그래? 그래도 이거 하나만큼은 알 수 있었던 것 같아요. 로자 씨는 그분을 이해해주고 계셨잖아요. 그분을 맞닥뜨렸을 때 로자 씨는 겁만 난 게 아니라 한편으로 그 마음을 알 수 있을 것 같아서 붙잡질 못했던 거죠. 그걸 네가 어떻게 알아? 형과 누나들이 처음 저를 죽이려고 했을 때 제가 왜 아무런 저항도 하지 않았는지 로자 씨를 보면서 떠올랐어요. Oh, what a line. 무섭기만 했던 게 아니라 그 마음을 알 것 같다는 생각이 들었던 것 같아요. 공포가 극에 달해 그 진원지에 닿는 순간 귀중하고 아름다운 찰나지. 자, 모여주세요. T사 전체를 떠들썩하게 했던 시간 살인 시간을 해결한 1등 공신으로 특집 기사가 써질 예정입니다. 그래서 탐정님들 단체 사진을 하나 찍을까 하는데.
경사가 다 있다. What's up with the long face, Rhodia? Everything okay? 내가 사진에 찍혀도 되는 건지 모르겠네. 결국 내가 활약한 건 딱히 없었잖아. 하지만 로자 씨, 결국 범인을 잡는 건 성공했잖아요. 모두 함께 행동해서 얻어낸 결과라고요. I'd say everyone did a great job out there. Rhodia, Honglu, Ryoshu, all three of you. Good work. 모두가 아니라 저 둘이었지. 난 범인이 무서워서 주춤거리긴 하고 꼴사납게. 훌륭한 탐정 뒤에는 항상 훌륭한 조수들이 있는 법이니까요. You wore a great ID, Rhodia. 웃기네. 그것도 애거사라는 사람이 한 말이야? 아니요. 제가 방금 한 말이에요. 이중 그딴 썩표를 지을 수 있는 건 나뿐이다. 웃어라 탐정. 자자, 이쪽으로 좀 더 붙으세요. 하지만 아무것도 안 한 주제에 뭐라도 해보려고 발버둥치는 자들을 내가 막을 자격이 있었을까? It seemed that I was the only one who heard her whispering. 자, 그럼 하나, 둘. Hey, a CG of all time, I would say. Incredible. What if blood fiends can't be seen in mirrors or in photographs, and she was slipping out of her shoes a little bit, and that's why she's blurry, and it's all just foreshadowing. 대표님, 이제 슬슬 시간이. 아, 마이. 옷은 잘 썼어. 깨끗하게 썼으니까 따로 세탁은 안 해도 될 거야. Chief Executive Director? When did he... 오랜만에 심심하지 않고 재미있는 하루를 보냈네. 고마워서 참가상. 가끔은 이렇게 회사 건물 밖도 겪어보고 싶었거든. Shouldn't he be thanking us for solving the case, not, you know? 그 능력과 유능한 지위를 생각하면 1등상을 받아도 아닌가? 원리를 자기도 모르니까 1등상보다는 특별상을 줄 것 같은데 네 시계가 신기하긴 해도 내가 아는 시간과는 별반 다르지 않아 보여. I just saw the tiny text and like, okay, now's the water break. Now it's time to take a sip. 상금 대신 팁을 하나 주자면 시간을 이용하는 건 언제나 대가가 따른다는 사실을 염두에 두는 게 좋을 거야. 아, 나도 그것 때문에 골치가 아프긴 한데. 아, 고마운 거 하나 더. 꿈이 다시 흐르기 시작했어. 경계 끝에서 별을 이으며 간절한 소원을 빌었던 날, 내 꿈은 거기서 멈춰버렸다고 생각했어. 다시 소원을 빌 수 있다면 다른 걸 빌고 싶었지만 이미 소원을 빌어버린 내겐 기회가 없을 거라고 생각했지. A star. I don't understand why, but a mere mention of it suddenly brought back the memories of that star I saw when I made the pact with the sinners. 별을 다시 이을 수도 시간을 그때로 되돌릴 수도 없다고 생각했으니까. 그래서 꿈이 멈춘 거야. 꿈이 나아갈 방향이 없다는 걸 비열한 나는 너무 잘 알고 있었거든. 그런데 내가 틀렸지 뭐야. 내가 알지 못하는 형태로 눈앞에서 시간이 되돌아갔어. 물론 시간을 되돌리는 방식이 아니라는 게 내 추측이지만 가능성이라는 게 남았지. To dream the impossible dream. 시간을 잘라내던 그 뒤틀림도 그래. 아직 시간에 대해 내가 모르는 이야기가 더 있다는 걸 증명해줬어. 그러니 잔잔해져 미동조차 없던 내 꿈이 다시 거세게 흐르기 시작한 거야. 아, 시간을 무서워하지 않는 태도도 인상 깊었어. Oh, the reason why vampires can't be seen in photographs and mirrors is actually really interesting. Oh, I'd like to hear that. I know that there's... I don't know if it's actually... I was reading something I read a while ago about how, like, the Porphyria sometimes speculate is one of, like, the origins of sort of, like, werewolves and vampire mythology. 나는 매일 이런 생각을 하거든. 내가 죽은 이후에도 시간은 계속 흘러갈 텐데 그건 너무 무서운 일이라고. 하지만 죽음이 두려워 불로장생을 연구할 생각은 없어. 시간의 흐름은 끊임없는 변화기에 죽음과 소멸을 피하려 도망친 길에 또다시 죽음과 소멸이 기다리고 있을 테니까. Well, if you ever change your mind, I know a great place. 시간의 흐름은 끊임없는 변화.
그렇게 변화를 막으려면 시간 또한 정지해야 하지. 그래, 그게 문제인 거야. 결국 시간이 멈추기 전까지 모든 변화는 거대한 흐름이 되어버리거든. I'm having trouble following your train of thought. 단테가 의미를 잘 이해하기 어렵다고 하시네요. 미안. 무슨 말을 해도 째깍하는 소리만 들려오다 보니 무심코 속에 있던 말까지 해버렸네. 하긴 신생기업의 관리자가 이해하기엔 너무 뜬구름 잡는 소리였다, 그치? 100억안에 달하는 시간 누진세는 이걸로 확실히 처리되었겠죠. 면제되었어. 이 사건 아니었으면 너희 모두가 4시간씩 평생 살아갈 뻔했다고 믿어져? 자고 일어나기만 했는데 이틀이 가 있는 거야. 물론 너희에게 4시간 일상 보장 복지제도가 적용되었을 때의 이야기지만. 잘 믿어지지는 않지만 우선 긍정하겠습니다. 그럼 맞다. 림버스 컴퍼니 당신들이 직접 전달한 카탈로그 있잖아. 거기에 있던 그 모노리스라는 거 한번 사보려고 하는데 될 수 있는 한 엄청 많이. Yeah. 축하해. 영업 성공했네. 그거 엄청 비싸던데. 판매왕이라고 상장이라도 받는 거 아니야? 알겠습니다. 전달해두죠. 모노리스, 그걸 어디에? 비밀이야. 별이 안 보이는 이 하늘에선 이루기 전까지는 속으로만 생각하는 편이 좋으니까. 가자, 마이. 네, 허버트 대표님. Boom boom. 점점 알 수 없는 방향으로 회사가 나아가는군, 파우스트 씨. 이젠 뒤틀림 현상에 노동력을 판매하는 것도 모자라서 모노리스까지 판매하는 건가? 모노리스 자체가 구매나 판매가 자유로운 것도 아닐 것이고, 이전 빌딩건과 같이 우리가 회수를 해야 하는 영역의 개념이라고 보는데. I like even the like gear shaped. It's so square. The gear like hubcaps. 알고 있지 않나? 뒤틀림을 의도적으로 발생시킬 수 있는 물건을 판매한다는 일이 어떤 사태를 초래할 수 있을지를. 어떤 기술이든 사람을 망치고 죽이는 기술은 많습니다. 그 중에는 첫 의도가 그렇지 않았던, 오히려 사람을 위하기 위한 기술이었던 경우가 더욱 많죠. 어떻게 쓰느냐에 달렸다는 것입니다. 그런 상투적인 말로 그냥 지나갈 만한 이야기인가 이게? 베르길리우스? 알고 있지 않습니까? 제 처지와 저희는 이럴 수밖에 없다는 걸. 저희는 분명 원하는 것에 도달하게 됩니다. 알겠다. With that peculiar exchange between Faust and Vergilius, the bus sets off on another journey. 오, I know. 벌써부터 액자를 만드는 거야? I remember how this ends as well. Ever since we returned to the bus, Rhodia was busily moving between the sinners, excitedly talking to them about whatever subject they were interested in. 바로 그렇다네. 자, 이걸로 완벽하게 스크랩되었네. 어딘가 달아둘 생각이요. In her hands was the article we were featured in. Don Quixote dedicated considerable time and effort to meticulously ironing out the creases, coating it with a thin film, and displaying it carefully in a frame. We could barely tell it was her due to the blurring, but she appeared so happy to be a part of the photograph. 마음 같아서는 이 버스에 붙여두고 싶지만 이런 첫 성과는 귀중하니 본인의 방에 안전하게 보관하려 하네. 아이, 그렇게나 좋나? 다 흔들려 나와서는. 아우, 자기는 또 왜 그래? 우리 꼬맹이가 기분 좋다잖아. 그런 건 상관없네. 이것은 우리의 성과니까. 그래, 우리의 성과. Rhodia was laughing and cheering along with her as though nothing had happened. But it's never been so clear that this cheeriness was all an act.
and I think that pained my heart. Yet, I was powerless to do anything about it. The most I could do was clear the air and hopefully divert their attention to something else. Faust, can you ask Vergilius where we're headed next? 베르길리우스, 단테가. At least, when we're talking about our next destination, the past seems to become a blur, even for a moment. That was the intent behind my question. 아하, 이젠 대충 알 것도 같아. 행선지를 묻는 것이겠지. Lucky, I was right. The subject of our next destination was enough to divert the sinner's attention. The owl fell silent in anticipation. 다음 행선지는 Too bad I got more than I bargained for. 워프 열차입니다. 단테. I didn't just clear the air. That statement alone caused a whole storm among the sinners. Oh, I wanted to like everyone to be like, ah. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우의 수에 들어맞았군. 잘 놀다 간다. 회수하지 않은 탄피는 팁이다. Ew. Yum yum. Oh, come on. Yummy yummy. There we go. All clear. Hopefully enough for the Arknights collab. Let's just get this last one. Well, it's not just for the collaboration. It's for the next Walpurgis, and then the one after, and then the one after that. And you never know what the next collab is gonna be. Always gonna be prepared. Yeah, officially, Timekilling Time, my favorite intervallo. Until we keep going. I do think voice acting really does boost things. And of all of them, I think Warp is gonna be one of the ones that's gonna benefit the most. I'm like, it's gonna be definitely one of the ones that's the most interesting for me to return to, because like, when I was originally rating it, I did one of my sort of, when it came after Timekilling Time, it's interesting because like, Timekilling Time, you're like all over the place, there's like a lot of cogs in the clock, for instance, a lot of moving parts, versus like Murder on the Warp Express, which is like a very straightforward, it's literally a straight line. So it's hard to compare them. But also, I didn't particularly like Cassetti on the first time through, but as we were going through like Canto 7, I did a 180. I appreciate Cassetti. Once you actually sort of understand the whole situation more, it's very good to go back to it. And you can actually tell exactly what he's talking about. So I'm quite excited to get back to that, because I think that would boost... No, it wasn't my least favorite intervallo. I think I sort of put it in like the middle of the intervallo section, maybe on the higher end. Yeah, and how's Sasha gonna sound? We tried the Burn Tremor. I didn't get to like, I don't think it's really the right boss for it, but I did finally get to use Crushbound Past. I mean, I'm sure I could have done that much more elegantly, particularly all focusing on like one part and properly building it up, because I did want to like set up that proper big tremor burst. But I don't think that's exactly the fight for that when there's like health gates and a whole bunch of parts that change. But it worked out. I just think, I mean, just Timekilling Time, I just like,
I like the plot, I like the themes, the music. Yeah, about Cassetti. And I like when you realize like what it actually would have taken to just like get out of there. It's really fascinating to me. I'd like love to know more about Cassetti. I mean, one of his experiences of being Prince of the Parade. And also what it took to just run away. Exactly. Herbert's super interesting. Like just a little. There's really just inklings of what's being set up there, but and we might not hear from him again for a while, but so interesting. Like all the thoughts, and it like kind of blew my way. All the way they were sort of like playing with time, and it made sense. And I mean, something that's always stood out to me is like we have these singularities. They always like take them in such an interesting way, because I remember back in like Canto 4 we're like, okay, there's what's the dark secret of the K-Corp juice? And everyone was like, okay, it's probably like torture or something. But then when it comes to like the idea that it like resets everything back to the original, like that's such an interesting conceptual idea here that just like you can do so much with that. Just really compelling for me. How did he get on Warp Train? I know. I want to know how he like sneak out of La Mancha Land and like just booked it, abscond. And like he was just on, and there's still sort of the mystery of actually what was going on with all the disappearances, because there was like multiple trains, and he was just responsible for the one. Just bought a ticket. On a trip to Heaven Pang Pang. I'll be interesting. We'll have to wait. I still don't. I put down notes for when we like finish Canto 8, because now I'll do that sort of not tier list. Don't like calling it the tier list, but the like end of season review. I'll have to put down some more notes for Timekilling time. Again, went through the line. Yeah, what? I mean, people don't necessarily bat an eye. It's like there's all the prosthetics wears. Just the prosthetic. Let's just catch up. I mean, they might not care as long as you pay. I mean, honestly, think of like Warp Corp. They're like, we don't mind. This guy is obviously a murderer, but everything will like get reset anyway. We'll reset the passengers anyway. Not a big deal. He's paying for a ticket. Or at least that's the janitor's problem. Okay, I do wanna. I know there's a lot to like discuss, but I do wanna finish up just cause this went later than I was expecting a bit. But let's see. Just thinking Blueprint. Don't know my schedule for next week, but I'll definitely streams next week, and then Blueprints on the weekend. We'll see. Maybe we'll fit in like a. I don't know. Again, I don't think I'll get like Honglu right on release, or like I was talking about it earlier in the stream, not just like release, but like available in the dispenser, because I want to wait for like the next ticket. But we could do some like Mirror Dungeon streams, because that's always just a good chill chat time. Just doing some achievements, and like we have to do the 10 times. This might be a one to do on stream. Story pack themes with Kanto names in a single Mirror Dungeon one. That could be a fun. Or 6 Refraction Railway related theme packs. Ooh. Thrilling. You do the one that's just the mermaids. That's not so bad.
Okay. So I'm gonna finish up there, but thank you all so much for joining me. I know probably a lot of people like seen Interval multiple times now, but I always just enjoy sharing it with everybody. Just to hear that music. But thank you all so much, and I will see you soon, alright? And I hope everybody stays happy, healthy, and safe. I will see you soon. Bye bye.